As many people are awakening to the fact that viruses are nothing more than submicroscopic particles of dead cell debris, dead cell debris, that come from cells dying either naturally from apoptosis, meaning natural programmed cell death, or cells that are dying from necrosis due to overacidity and toxicity in the blood, and that virus particles are neither airborne nor contagious, nor do they cause any disease or illness, a fair too many people are still not understanding that all of germ theory is debunked. This includes bacteria, fungus, and mold. There are no such thing as contagious bacterial infections any more than there are contagious viruses. Both are in the realm of leprechauns and unicorns. Viruses are simply dead cell debris. This is a dying cell, and these are viruses, the debris from the dying cell. And bacteria and germs are simply dead cell debris eaters. These bacteria are simply the body's janitors. Their job is to eat and remove this dying cell's viral debris and transmute that debris into fuel and energy without photosynthesis. As we've pointed out in several previous films, Dr. Fraser of Canada and Dr. Powell of California have experimented with billions of germs of all varieties. That includes all known bacterial forms, but have been unable to produce a single disease by the introduction of germs into human subjects. Dr. Waite tried the same for years to prove the germ theory, but he too could not do so. Dr. Cowan is correct when he states that no one has ever caused any disease in any person or animal by introducing into them just a pure isolated bacteria or virus. Ever. The germ theory of disease is the origin of the myth of contagion. It is just a theory, not a fact, and it applies to all bacteria and germs, not just virus particles made out of dead cell debris. And here is the heart of all of the confusion. Though germs themselves are neither contagious, harmful, or toxic, under certain conditions, the byproducts of a small percentage of these germs can be highly toxic and poisonous. In the 1800s, Rudolf Virchow introduced the idea of using microscopes for autopsies, and scientists like himself, the chemist Louis Pasteur and Crook, found bacteria in some of the throats and saliva of dead rotting corpses of people who had died of scarlet fever and pneumonia. They came up with the germ theory of disease, postulating that these bacteria must be secreting some kind of pathogenic poisonous toxin that was killing the cells of these people and causing their deaths. The first problem is they didn't always find these bacteria in the autopsies of people who died of scarlet fever and pneumonia. So how do you explain their deaths? That's like assuming fire is the cause of all duck deaths because we found all of these burnt duck corpses, but can't explain why these duck corpses have no burn marks. If germs are the sole cause of scarlet fever, tuberculosis, and pneumonia, then the same germs must be found in all people with these diseases, not just some of them. And they aren't. An inconvenient fact the big pharma cult hides from the general public. The second problem was the fields of biochemistry and molecular biology were not advanced in the 1800s, and we now know that bacteria do not produce toxins, but normal enzymes like amylases, lipases, and proteases used in food and alcohol fermentation or the production of lactates that either do not appear in a healthy human being, or if they do, never in such an amount as to make them dangerous. Enzymes are simply proteins that serve two functions.
They can either take an advanced molecule like food or even snake venom and break them down into smaller materials that can be reused by the body or eliminated as waste. Or they can take smaller molecules and bind them together to make more advanced molecules that the body can use. Enzymes themselves are not poisonous or usually dangerous, but in certain cases, the breakdown byproducts like lactates and fermentation from them breaking down these complex materials can be highly toxic to the human body. Germs are the body's janitors, and their job is to eliminate all of the toxins and dead cell debris from the body and transmute that debris into other usable energy by the body's cells and other bacteria. These germs are not killing these strawberries or making them sick, and these strawberries did not catch these germs from the atmosphere around them. These strawberries are dead and dying already from being picked from the vine that feeds them oxygen, water, and mineral nutrients, and the germs are getting rid of the dead cell debris. Germs, dead cell debris eaters. You can see them clear as day coming from inside the strawberries, starting in the strawberries on the inside bottom of the pile that are getting the least light and oxygen exposure. If the bogus germ theory were correct, the outside strawberries would be exposed to contagious flying unicorn germs first, and the inside bottom ones would be the most protected and obviously the last to mold. Germs come from inside of the organism. Just like the tiny percentage of snakes that are poisonous live where humans rarely encounter them, the tiny percentage of germs that create a toxic fermentation or lactate byproduct only live in an anaerobic environment that have no oxygen, meaning they live in dead or dying oxygen-starved human and animal corpses or rotting plant tissue. It is true, a tiny percent of these oxygen-deprived anaerobic bacteria can produce highly deadly toxins from fermentation as they break down dead, rotting animal and vegetable flesh. But unless you're actively seeking these toxins out to eat and drink, as most of them taste and smell too putrid and foul to eat or drink without vomiting, unless you inject these toxins directly into your bloodstream, like vaccines do, being afraid of catching the germs that created the putrefied waste is like walking around Oslo, Norway, in constant fear of an Indian king cobra attacking you. With quaxines, they actually do inject you with the dead or dying, putrefying, poisonous, rotting flesh of sick, cancerous monkey kidney tissue, aborted fetal tissue, sick cow bovine tissue fluids like calf serum or veal infusion broth or bovine albumin fraction. Then they add poisons like the toxic phenol red or toxic antibiotics like gentamicin and amphotericin. Sometimes they add some kidney tissue destroying enzymes like trypsin, and they inject this whole poisonous soup inside of your body to protect you from catching the same bacteria and viruses that are only created by the poisoning process of rotting tissue they used to make the vaccine in the first place. You could also go inject a turd from your toilet into yourself and achieve the exact same result as any vaccine will. Not immunity to any bacteria or viral dead cell debris, but severe toxemia. There are thousands of causes of toxemia and tens of thousands of expressions of that poisoning we call symptoms or dis-ease. But germs and dead cell debris viruses are not one of those causes. So how did we get here?
It can all be traced back to these two political government assets and scientific frauds, Robert Koch and Louis Pasteur, whose purposely concocted fraudulent theories and experiments are still the basis of the bogus germ theory taught in allopathic medical schools to this day. The total damage, carnage, and human deaths accumulated from these two men's deceitful lies pales Hitler, Stalin, Mao, Pot, and Leopold combined. The fraud, Robert Koch, is considered the founder of medical bacteriology, and he is credited with discovering the bacteria he called tuberculbacillus, or Mycobacterium tuberculosis, in the dead rotting tissue and saliva of some, but not all of the subjects who had died from respiratory dis-ease. He claimed that these bacteria must have been the cause of the disease, but never explained why they weren't found in all of the subjects then, and still aren't to this day. What people don't know is that he had developed a poisonous magic drug he called tuberculin, and claimed it could cure tuberculosis. He broke the German laws by keeping the drug's ingredients secret, and was forced to flee Berlin after he poisoned and killed thousands of people with his magic drug. Thank God they didn't bring that back on the market. During this time, the British had illegally seized the Suez Canal and now had significant political, military, and trade advantages over Germany, being able to sail back and forth from India with their troops and goods without having to sail all the way around Africa. So, Otto von Bismarck called Robert Koch back and offered him 100,000 Reichsmark to create a false argument and proof that the British were bringing back contagious anthrax, smallpox, and the plague from India, to justify demanding a quarantine, stopping the British ships from docking at any Mediterranean ports for supplies, so they wouldn't spread these completely made-up plagues to all of Europe, and allowing the Germans to shoot at their ships at Gibraltar if they tried to come through with their alleged fake contagious diseases. The problem is, it was already well known and scientifically proven by Koch's contemporaries that bacteria cannot produce toxins inside of a living organism or inside of an oxygen-rich aerobic environment. So Koch cheated, and he killed mice by injecting them with the toxins from dead corpses. Just like anyone can make anthrax by leaving a spoiled egg or potato salad in the summer sun for a week, Koch produced these anthrax toxins in a bovine meat broth, just like the vaccine industry does to this day, and he injected that poison into the vein of a mouse, and the mouse died. The spleen of that mouse became swollen with the toxins as it tried to clean them out of the bloodstream, and then Koch transplanted that poison-filled mouse spleen under the skin of a frog. The frog convulsed and died, and Koch claimed he had just transmitted anthrax. He did the exact same thing by transplanting a poisoned dead mouse spleen into a frog's lungs. The frog died, and then he claimed he had just proven lung anthrax is contagious and deadly. In other experiments, he was cutting open the tracheas of animals with incisions, inserting the poisonous lab-grown liquids continuously, and when the animals died, he claimed it was the germs in the fluid that killed the animals, not cutting open their throats and pumping poisonous liquids down it. He never did any control experiments by cutting open animal throats and pumping the same amount of a harmless water or saline solution down to see if the animal also died from the procedure and not the germs or toxic fluid. Which is ironic, considering to this day Koch himself is credited for stealing Friedrich Gustav Henle's postulates, now called Koch's postulates, which claim you have to run the control group experiments on the healthy animals or tissue cultures, of which Koch himself never did any such thing in any of his own experiments.
because Bismarck was paying him to fabricate a lie about contagious plagues for political use against British trade ships, not to conduct valid scientific experiments. All you have to do is look at how our elected democratic governments are all taking orders from non-elected big pharma think tanks and organizations while blatantly and shamefully peddling their experimental gene therapy quacksine, and you can easily understand the immense power this cartel has obtained since the days of Coke. Which brings us from Deutschland to France, and perhaps an even bigger fraud, Louis Pasteur. Pan is known symbolically as the trickster god, and also the god of panic and the nature of the human psyche. Pandemics have been scapegoats, or rather scapegoats, since ancient times, used to blame and suppress upheavals, to control starvation situations, cover up military slaughters of innocent civilians in warfare, and to expel or quarantine political threats, troublemakers, and undesirables. You can see this same old tired, fear-based emotional con game being played out today on awakened people, being labeled anti-vaxxers, health threats to the general society, and excluded from public participation without their quacksine passports. And the same thing was going on in Pasteur's day as well. The French were at war with Germany, and in order to garner public support, the French government hired Pasteur, just like Bismarck did with Coke, to blame the Germans for a smallpox epidemic and justify invading and killing them so it didn't spread to France, and to justify killing civilians in the process. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Unfortunately, Pasteur already knew from the works of his contemporaries, like Claude Bernard, Antoine Béchamp, and Max von Pettenkofer, that bacteria cannot and do not cause disease in living organisms. So he came up with the idea of a virus. There must be tiny invisible microscopic particles that cannot be seen under the microscope that are causing the disease, not the bacteria themselves, perhaps emitted by the bacteria. It's very hard to debunk a theory about something you cannot see or even identify if it exists or not. Pure evil genius. But how to prove contagion of this mythical invisible virus particle and that it causes disease? As we learn from Pasteur's private diary, finally translated and released by Princeton University in 1993, Pasteur simply cheated. In one of his experiments, he pressed the poisonous rotting flesh from a dead animal through a filter, then injected that poisonous liquid into the brain of a dog that was tied vertically onto a pole. He used a third of the volume of the dog's brain for the liquid injection. The liquid comes shooting out the other side. The dog convulses, barks, foams from the mouth, and dies. Pasteur claimed it was his fabricated rabies virus that killed the dog, not filling a third of its head with that poisonous fluid from a rotting animal corpse. Pasteur also claimed he had an antidote to his virus, or what we call today a vaccine, and he admits in his private journal that he was going around injecting poisons he claimed to contain viruses into animals and then injecting harmless fluids into other animals, and claiming the ones that died had not had his vaccination antidote, and the ones that didn't die had been vaccinated with his antidote, when none of them had. There are too many to mention in this film, but this guy, this fraud, is the father of vaccination and virology. The Germans had their antibiotics and chemotherapy, and the French now had their vaccinations.
But what Pasteur didn't foresee was the advancement in microscopy technology that would actually allow future scientists to see the smaller than bacteria-sized particles under electron microscopes. Naturally, virologists were excited about this and started looking for these invisible particles that Pasteur claimed were causing contagious disease and illness. The problem is, because they are already falsely taught in their big pharma-controlled allopathic medical schools that Pasteur and Koch's theories were correct, and because Pasteur's diary wasn't released until over 100 years later, and because they are never taught in school to read and study the works of the people who already debunked germ theory over the last 170 years, like Bernard, Béchamp, Naessens, von Pettenkofer, Henle, Fraser, Powell, Waite, Rosenau, and these works are mysteriously missing from their special university medical libraries for med students. They are already working under a false assumption. They are just looking for the particles, not double-checking to see if the particles actually cause disease or are somehow airborne or contagious, which they aren't and don't. You can go see our 2-hour film, Virology Debunks Corona, for easy-to-understand details on virology fraud and what they actually do. Let's use an analogy. Let's say you were taught in school that it is a fact that the sky is probably theoretically actually a light purplish yellow, not blue. We'll call it the purple theory of sky. Even though there is zero proof of such a claim by using your own eyes, school said it was so you set out to prove it. Then you take a picture of the sky and you apply a computer-colored filter to it, and lo and behold, you've just proven the sky is purplish yellow. That's exactly how virologists create virus particles in a petri dish, by starving monkey kidney tissue of nutrients and then poisoning them with antibiotics and enzymes that kill the cells. And then as the cells break down, it creates the particles of dead cell debris. And they say, there it is, Pasteur's virus. Yeah, there it is, the sky is purplish yellow. Of course, in real life, the sky is blue, and in real life, virologists never see virus particles until they starve, poison, and kill the cells. That is because viruses are dead cell debris, and germs are dead cell debris eaters. The 3 most commonly asked questions are, what about chickenpox and chickenpox parties? And what about sexually transmitted diseases? Why is it 3 out of 4 people in our family all got sick at the same time together? How do you explain those? These are excellent questions, and this must be covered in 2 parts. First, the fallacy in all of these questions, and secondly, what is the method of these biological triggers if it's not caused by contagious germs and viruses? Unfortunately, the area of science pertaining to the second question is something big pharma and universities will never give research grants to properly investigate, as it will take down their multi-trillion-dollar-a-year allopathic drug empire. Only an idiot would fund their own demise. But first, the fallacies. Correlation does not imply causation. Nobody ever asks why 5 or 6 of the 12 kids at the chickenpox party didn't break out with chickenpox. Or why did some of them break out weeks later? Or why do some only child infants break out with chickenpox when they are not exposed to anyone with those symptoms? Or why some of those babies' mothers don't express measles or chickenpox when they themselves are either unvaccinated or haven't had any booster shots in 20 years. Nobody asks why it is that some sexually promiscuous people who have herpes or genital warts have unprotected sex with a dozen partners, and only a few of those partners break out with their own symptoms, and the other 10 walk away with a smile on their face. Why don't they all catch it? Nobody asks why it is that the 4th family member is totally fine and healthy, while the other 3 seem to get sick together. Why isn't the entire family sick in every single case? And more importantly, why is it that some of the kids who attend a chickenpox party do break out with pox themselves shortly after?
Why is it that some of the sexual partners do break out with some kind of herpes or warts after sex with a person expressing that dis-ease themselves? And why is it that 3 out of 4 family members all do seem to get sick together? Remember, there is only one disease, toxemia, either from environmental or improper food beverage intake, pharmaceutical poisons, or from lack of oxygen and high acidity in the blood due to poor diet, major mental stress, and lack of exercise and improper shallow breathing. And that's what happens in the cases of these families, and there are too many examples to list. But the families share the same environmental toxins, products, crappy acidic nutrient-devoid diets, and similar stress causes, often from each other. But one of the family members is doing something differently, is less stressed in their nature, eats raw, uncooked foods more often, drinks bottled water, uses less toxic hygiene skin and shower products, or eats foods and snacks that don't touch toxic dish detergent, plate, and glass residue, doesn't eat sugar and chemical-filled junk food and candy, or drink acidic sugar-filled beverages, doesn't take pharma products, isn't home as much as the others. You get the idea. Basically, they have less toxemia, more alkaline pH, less stress, and more oxygen. Many families get sick because they don't open the windows and let bad air out and fresh air in for a few hours every day during the winter because it's cold out, or in the summer because they have air conditioning. Remember, the human breath exhales over 3,500 compounds, many of which are toxic. And if you don't air them out, you are living in a deadly gas chamber together. The nurse, Florence Nightingale, was famous for opening the windows in the hospital room where dozens of sick men were sharing cots, and found that they all got better within a week to a few months. She said, fresh air is the first step to good nursing, and also found that it reduces stress levels as well in the patients. When you get sick, you are simply going through a natural emergency detox procedure as your body tries to heal itself and expel your toxic overload and dead cellular debris from that damage through your excretory organs by coughing, sneezing, burping, farting, vomiting, runny nose mucus expulsion, diarrhea, constant urination, and if you're really sick, your body will shake and fever to expel the toxins through your sweat glands in your skin. In cases of mild toxemia built up over time, various organisms do this on regular natural cycles, no different than the leaves falling off of trees in the fall and growing back in the spring. We call this cold and flu season. That doesn't mean that the body only does this during these cycles. You may not be toxic enough to need this, so you don't break out with the flu detox. Or you may have a riotous summer of gluttony and have to do this in the middle of the summer. You don't catch a cold, and the flu is not from contagious germs and viruses. It is the body's way of detoxifying itself from the poisons you yourself bombard it with. You can't catch somebody's flu any more than you can catch acne from a teenager or catch your grandmother's old age. That's why some people never get the flu. But why do the 3 family members who are toxic all get sick and start their detox at the exact same time? Well, why do the menstrual cycles of groups of women who live together and work together all suddenly change cycles and match up together perfectly? Why does one person start laughing uncontrollably on a bus and suddenly the entire bus is laughing hysterically? Is there a physical particle called laughter that is contagious? Or is there an invisible energy wave exchange triggering other people to start doing the same? Why does a negative person walk into a room and suddenly change the whole vibe of the party and completely change everyone's mood? Other areas of science, like epigenetics, are starting to find out that we are electromagnetic beings made out of crystalline living water,
and that our own internal biochemistry is capable of instantly changing its own molecular chemistry and structure, not only due to what we taste, touch, smell, see, and hear, but also by our own thoughts and our own beliefs. And now, by the invisible bioelectric fields of other individuals coming into contact with our own bioelectric or morphogenetic fields through what is called bioresonance and cymatic resonance. We have known since the Cleve-Baxter experiments in the 1960s that plants change each other's biological cycles and communicate in this way, and we are now learning that we are no different. We also know through Dr. Masaru Emoto's experiments that spoken and written words change the actual crystalline structures of the water that makes up well over 70% of our bodies and can cause healing or disease. So this person is toxic and acidic and starts his detox cold or flu. He tells these people, "I hope we're not all going to get sick." And since they all believe in germ theory nonsense, these two's five senses see and hear him getting sick, coughing, puking, nose running, fevering. They smell his gaseous mouth and anus shedding of toxins and bathroom residue, and his own bioelectric field interacts with their fields, coupled with their own belief in contagion and that he will make them sick, tells their bodies it's time to start your own detoxification process, just the same as plants do. And this changes their molecular biochemistry to start this cycle prematurely, just like women's menstrual cycles syncing up. Chickenpox and measles are normally childhood growing diseases, which are basically fibrin disturbances leading to thick blood or embolus, causing swelling and skin exudations or red bumps on the skin. This is from a nutritional lack of potassium chloride and iron after changing diet from the mother's potassium-rich breast milk to regular foods, or for infants, from stress and either being poisoned by their toxic mother's milk, or they aren't getting enough potassiums and irons from a malnourished mother. So it's very easy to conceive that when one of these kids' bodies starts its detoxification cycle during a growth spurt to remove dead and dying childhood cell debris and hardened fibrin, his or her bioelectric field communicates with the children at the party that if their own body also has too much dead cell debris and hardened fibrin, it might be time to start his or her detox cycle as well. And it appears that they have caught some kind of contagious disease, even though the kids whose bodies are healthier or not malnourished or who are late growers don't need to detox fibrin yet, so they don't break out with the pox. If it were contagious germs or viruses, they would all break out. The doctors and scientists obviously find the dead cell debris they call viruses in this breakdown, as well as bacteria eating the debris and fibrin, and they blame those things for causing the disease, like blaming firemen for causing fires, since they are always found at the scene of a fire. The human excretory system has many organs, but aside from the skin in emergency detox situations, all of the toxins in our body come out of three places: the mouth, genitalia, and anus. These are saturated with toxin residue, and these are the exact three places we find so-called sexually transmitted diseases, meaning these people have become so toxic that the skin in these areas is used to expel the excess toxic buildup. Just like chickenpox, there are always dead cell debris we call viruses and bacterial debris eaters found at these sites, and once again we falsely blame the firemen at the scene for causing the fire. This too happens in natural cycles, and they are no more contagious than a teenager's acne or Tide soap.
They do, however, generate billions of dollars a year in profit for the pharmaceutical companies, selling people antibiotics and drugs that kill the janitorial bacteria and stop the body's detox process, making it appear like they have cured or treated you. And again, since Big Pharma controls the medical industry, they will never fund any serious studies into this phenomenon, and their controlled media goes out of its way to label this as pseudoscience, as again, only an idiot would fund the takedown of their own multi-trillion-dollar-a-year cash cow. And that's why even the most prestigious of Big Pharma-controlled allopathic medical schools will not teach our doctors and scientists about the suppressed findings of Antoine Béchamp and Gaston Naissance, because they found out long ago that germs do not cause disease and that you cannot kill germs. They observed that germs are pleomorphic, meaning shapeshifters, and can change from tiny little microparticle-sized spores, called somatids, into thousands of different bacterial, yeast, and even fungal forms. And even in those forms, they can produce other spores called bacteriophages that bring information, amino acids, and nourishment to other bacteria and even cells. And if you kill these different forms with acids and poisonous colorant dyes like antibiotics, they just return back to somatid spores again until their environment or terrain is right for life. And back they come to life again, eternally. These spores are indestructible, even by radiation or severe dehydration. Have you ever noticed it's only hospitals that have these superbugs, or what they call hospital-acquired infections? That's because hospitals are the only place that pass out poisonous bacteria-killing antibiotics to everyone like they're candy. They even look like candy. But bacteria are smart and pleomorphic. You might turn them back into spores from bacterial rod form with antibiotics, but they can come back bigger, meaner, and hungrier by changing into larger yeast and fungal forms that now become more resistant to the antibiotics, and these are what they call superbugs. They are not supposed to be inside of you. These forms are for eating dead, rotting flesh, not for eating you alive, literally. Their drugs are causing this, not nature. And because they aren't taught this in med school, they are baffled by why you get a yeast infection after taking antibiotics. You don't get a yeast infection. Their antibiotics caused your bacteria to morph into a yeast form more resistant to their poisons. You would not have them if they would just leave your bacteria alone in their normal rod shapes to do its job in helping to heal and remove your toxic or damaged tissue. But they can't charge you money for going home, drinking plenty of water, getting fresh air, and plenty of rest until you heal. Iatrogenic means death or injury caused by a doctor treating you exactly as they were taught in their medical training. It is the leading cause of death every year in the United States. COVID-19 does not exist and is just a rebranded name for the seasonal flu detox that people with toxemia go through every flu season, which has magically disappeared worldwide now that they renamed it. But there was a very real death spike increase in many countries that was statistically used to justify the worldwide lockdowns being used politically. Beware the false prophets out there, pushing their lethal pharmaceutical anti-malarial drugs in the wrong doses as the cure or prevention for something that doesn't exist and doesn't cause disease. There is nothing to prevent or protect against. Viruses are dead cell debris, and germs are symbiotic with the human body and are our body's janitors, along with our white blood cells. We have no immune system. We have germs, enzymes, and white blood cells to neutralize and clean out toxins.
And that's virology. They put themselves in a box that makes no sense. If you have a house, right? People have houses, they have wooden stuff in their house or on the outside, and the wood was rotting at the bottom. And you say, I wonder if there's termites eating my house, right? Because you've heard that's possible. So you go and look and you don't see any termites. And then you call a termite company and they look and they don't see any termites. And then you call 150 worldwide famous termite companies and they all look with microscopes and whatever. None of them see termites. Do you still think termites are eating your house? Now, if one of them said, I have a way of proving that actually there are termites. So I can take some of your wood, grind it up in a blender, put it in a big vat, put some termite eggs in there, and termite growth powder, and in a few days the termites will hatch, and then that proves that your house had termites. And you would say, this guy's a lunatic, right? Because that's nonsense. Here's the fact, which every virologist agrees to, and I can even explain that a little bit. There is not one published scientific paper where any particle that you could call a virus, and remember, a virus is a thing, it's a particle, we can sort of see it under an electron microscope, even though that's problematic. But so this thing, they tell us, there's not one published paper in the scientific literature finding this thing in any biological fluid of any sick human or animal. Anywhere. And everybody agrees. All the virologists agree. They say that's not how you find a virus. We have 150 like institutions, the NIH and the CDC, et cetera. We asked them, can you show us a paper finding this particle in any fluid of any sick person? And they say, we don't have such a paper. Claim they don't have an isolate, but I mean, No, they claim they cannot find the virus in any fluid. Now, even though they say there's a reason for that, because that's not how they do it. But just think back to the termites. There are no termites there. There's right. no virus, even though they say you have to grow it in a culture. Now, here's the first question. Since the viral theory is I breathe in this virus, it uses my lungs as a culture, right? And so then it grows, and then it's teeming with viruses that get spewed out in the world. Why can't you find it in your lungs? It's a culture. Oh, your point is if you do a direct electron microscopy of the fluid, you won't see this. Never. Okay, yeah, I see. Never. Not once. We asked a guy who was 20 years, senior virologist at Wuhan Institute of Virology, 20 years head of Yale Virology Laboratory. Can you find SARS-CoV-2 in any fluid of any person you say has COVID? He said no. Why not? Because there's not enough virus to find. Okay, we asked him, what about if you put 10 people with supposed COVID and you mix their bronchial fluid together? Is there enough? No. 100 people? No. 1,000 people? No, not enough to see. 10,000 people? You mix their fluid together. Would you then have enough virus to see? And he said no, and then he wouldn't answer anymore. So, but he claims what we see on the EM, on the electron microscopy slides, are in fact virus particles. The little bleb what things. What he says is you have to culture them. There is no virus to see in your lungs, right, or in your snot. Enough that they'll admit. Anywhere. Yeah. So, just like the termites. So what do? You take the snot and you don't purify it. You don't find anything. You mix that with fetal calf serum, right? And then you spread it on monkey kidney cells. Yeah. And then you take away the nutrients
and then you add amphotericin, which is a kidney poison, and gentamicin, which is a kidney poison. And then what happens? The kidney cells break down into millions of particles. And they say that proves the virus exists. Yeah, okay. Now, think about that. That's exactly, I took wood, I didn't find any termites, I put it in termite egg solution, and then I made it grow, and then I found termites. Now, and I could show you this if you want, but it's in the book. We did the experiment again. So we took, we started with nothing from any sick person. We started with nothing from any sick person. We took the monkey kidney cells, right? We added fetal calf serum, just like same amount they do, took away the nutrients, added amphotericin, and you know what happened? It broke down. And it created electron microscopy images that are indistinguishable from SARS-CoV-2. Right. But remember, there was no SARS-CoV-2, there was no fluid no inoculant. Anybody. Right. So that proves that the breakdown of the tissue, which is not a proof, right? It is the proof that the virus exists and causes disease, is a fraud. Yeah. Because it's a result of the experimental process. Now, I can read you, 50 peer-reviewed studies showing, like here, I have one here, electron microscopy. Quote, we are concerned about the erroneous identification of coronavirus directly in tissues using electron microscopy because they describe particles that resemble but do not have the appearance of coronavirus. There's at least 50 studies saying nobody can tell the difference between multi-vesicular breakdown in exosomes and debris versus this so-called virus. Right. Now, interestingly, the guy from Australia who identified it first, and I can practically quote it off the top of my head, said, well, we did this culture and we found these particles, but they didn't look like coronavirus. So we added trypsin, and then it looked like a coronavirus. Right. And that's like, I go to my barn and I was looking for chickens and all I found was cats. So I taped some feathers on them and look, there's a chicken. Yeah. This is nonsense. Yeah. Then they say they find the genome. And I can, again, read you 20 papers. Anytime you put fetal calf serum in there that contaminates the specimen, you cannot find the genome. You don't know whether this is coming from the kidneys, from the original unpurified snot, from the fetal calf serum. They put it all in a thing. They put it through like a puzzle maker. It's called alignment. Yeah. They create the genome, which never exists in this solution. What's amazing to me is that people buy into the fact that they show this genome. This looks really sciencey and all that, and it's all these, bases listed like a huge 30,000 base pair genome, because it's from a computer. And they say, look, of course we've isolated it. There's the genome. And they call it an in silico genome. And even more sinister than that is the way that then became a vaccine. The drug companies then took this in silico genetic sequence from the internet that the Chinese had uploaded from one patient, and boom, they overnight made a vaccine. That's what they admit to. That's what they say. That's what Fauci says. We got this within hours. Once they uploaded the sequence, we took it and made a vaccine. Right. Unbelievable. If people knew what they were being, given based on one patient and this uploaded genetic sequence on the computer, it's unbelievable. Yeah, it's complete make-believe. In this study that we did, we actually took this culture, right? So it broke down, and then it breaks down in all these pieces, and then we did an alignment.
right? We found the genome. You did like they did, okay. Yeah, we did like they did, and we found SARS-CoV-2. But we can also find any other RNA virus as long as you put yeast RNA in there. So you just sprinkle some yeast in there, and then you get HIV and Ebola and measles. Right. This is crazy. And yet we all believe it. Well, and how many people realize the world got shut down because of this kind of fraud? Yeah. That's really the sad part is we shut the world down and killed a bunch of people over this fraud. Yes, exactly. Yeah, that is really sad. That's sad. I really enjoyed your book on contagion. And, both of them. The Cancer, the New Biology of Water, too. But contagion really opened my eyes, especially about smallpox, because even I got suckered in about that. I thought, that one of the things that's true here, the big lie that has to go down is that these things are airborne. That's what makes this an anti-human agenda. When things are airborne and we can be afraid of people just for breathing the same air, then we've got problems. And I think that's one of the myths that really have to go down. But yeah, those are excellent books. And if there was a reason for writing the Breaking the Spell, it's because between the time of the contagion myth and writing Breaking the Spell, I was introduced to the work of a guy named Harold Hillman. Now, I don't know if you know Harold Hillman, but he was the best biologist who ever lived. The reason I say that is because he dedicated himself to saying, unless we really prove that this is true, I'm not going to believe it. He ended up saying everything you see in an electron microscope is an artifact. An artifact means that the procedure that scientists use to view a cell specimen under an electron microscope has somehow damaged, changed, or altered the cell from the original state it was in before the procedure. Because after all, you take a living tissue, you kill it, soak it in alcohol, soak it in glutaraldehyde, freeze it to minus whatever, 80, stain it with heavy metal or transmission with these, and that picture you get has no resemblance with what happens in a living being. None. And that's the only way we've seen viruses. That's also the only way we've seen something called a ribosome. Right. Right? So a ribosome, and here's the things that Hillman, I would say, demonstrated, maybe proved, don't exist. Lipid bilayer membranes, synapses in nerves, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus, sodium-potassium pump, protein receptors in cell membranes. And there's about 20 other ones. Now, I guarantee if you read Hillman and you read it with an open mind, and I'll give you an example, you will also agree. So let me talk about ribosomes. First of all, ribosomes are very important to this current problem because that's where mRNA is translated, made into proteins in the cytoplasm. That's what we're told. And without ribosomes, there's no place for these proteins to be made. And the reason this is so important is we are living proteins, right? Proteins in water and minerals, that's what a human being on a physical level. So it's important to, the whole genetic theory is DNA makes RNA, makes protein, and that's made in the ribosomes. So he goes and traces the whole history of ribosomes from the initial discovery. And one of the things, and there's a whole lot to this, but I'll just be brief. One of the things he found is that every single picture of a ribosome is a perfect sphere. Perfect sphere. Now, remember that the only way you saw it is you took some tissue, put it in a blender, froze it, stained it, dehydrated it, poisoned it, etc., cut it up into little pieces. So I ask you, if you have an orange, that's a perfect sphere, and what you see on a picture is a circle.
right? Because that's what a sphere is. What are the chances if you put it in a blender that every piece of that orange would be a perfect circle? Right. The answer is 0. And so what is it? It's a stained gas bubble. It's a stained gas bubble. Which means there is no place we know of where the mRNA is made into protein. And maybe that's not even the way it works. Is once we see that this entire edifice of modern biology, from at least the time of Virchow in the 1850s, is basically nonsense. It's an artifact. It's a materialistic, make-believe story. Then you see that there is another story, which is living beings are electromagnetic fields being downloaded by the receiver, which is water. And it accepts electromagnetic waves from the earth and the sun and grounding and the pigeons and your wife or husband or friend or your thoughts and feelings or cell towers or whatevers or fear or anger or nonsense or delusions or and if you poison your water with aluminum and graphene and fear and not enough oxygen and the wrong kind of proteins and starving, you don't have enough minerals, you could go on. Then you make wonky proteins. That's a scientific word, meaning you're messed up. And that's like your radio is out of tune and you can't play a song, and that's what we call disease. Now, once you see that that's the game we're playing, it's over. Okay, I'm going to make good water, and I'm going to care about how I live and how I breathe and all the rest, and I'm not going to let people poison me and starve me and make me afraid. There's nothing to be afraid of. Right. And to me, it starts because the way we perceive, the conception of the world we have gets translated into how we live. If you think you can fly, you jump off a cliff, and then you don't. Or at least I wouldn't. And so how you see the world, and we've been convinced to see a make-believe world. Yeah. And then you do stupid shit. Yeah, it's not the matrix we're plugged in like the movie maybe, but it's a matrix nonetheless of wrong ideas. Complete disinformation. Yes. And it's become so obvious. I guess that's the one. Well, there's several good things for the last couple of years, but the one good thing, at least in my feeling about education and science, is the lies are so obvious now that it makes you question everything. And that's, thank God we're doing that, because that's where you're right. That's how we get out of this. Right. So, like the lie of putting a plastic manufactured little fiber thing on top of your face so you can't breathe, that's supposed to make you healthy? Healthy. I mean, you try that with one of our kittens, put a face mask. They're not going to do that. Right. Or the sheep, they're not going to do that. Yeah. So once you see the game, once you see that this is the whole, medicine, biology, it's all based on make-believe science. Well, and the sad thing is that the fear has driven people to do, like you said, stupid shit. I mean, the crazy stuff. They didn't jump off a cliff, but they jumped in the arms of a vaccinator. Yes. And with some tragic results. And I think there are going to be a lot more tragic results, but it was all based on fear. I was so surprised because one of my very, very good friends that I've known since I was 16 years old said that he took the vaccine only because they made him afraid that he might harm his great-grandson. And so he didn't, not a scientist. He's not reading things and thinking like this. That's not, he's just a good person, smart guy, but doesn't have this science bent, doesn't look into it.
and they made them afraid. And now he realizes that that isn't the right move, but they made a lot of people afraid that normally would have done more due diligence looking at a used car. Yeah, I mean, they're taking advantage of the fact that we have a scientifically illiterate population. Right. And so it can't go on like that. Everybody out there, you have to figure this out for yourself. And just think of the termite example. If somebody tells you, I think there's termites and nobody can find them, don't believe them. Yeah. And they probably wouldn't at the very same time they're listening to the experts because they sound so right. I mean, you listen to the average person, they listen to Dr. Birx or, Drost, anybody, they listen to these guys and it sounds so sciencey that we got this, we've done this before, and, Fauci, unbelievable. Yeah. It doesn't sound so sciencey to me because right. No, but I mean, I know once you get the language, I know physicians say that I'm just, not right because they can prove to me, they can show me the published genome. There's got to be a virus. They could show me the published genome. Unfortunately, I see there's too much of this consensus science stuff going on. And and many of those guys may be honest, but just believe they're elders. There's too much of that going on. It's a cult. It is a cult. And quite frankly, it took me a while to break out of the cult because I was in one little part of medicine, as most of us are trained. We're subspecialized in a part of medicine, which really helps bring on this lie. There was a day when, in the 1800s, physicians were physician scientists. They all looked at kind of everything. But now we look at our own little part of the world, and we assume that guy over there in the other corner is looking at his part of the world with the same due diligence and open-mindedness, and that may not be true. Yeah. Yeah, no, it is like dealing with people. That's why I said it's a spell or a cult. And what happens in a cult is, what's really happening to people is their sense of I need to belong overwhelms their ability to reason. Because they have a good reason for saying what they're saying, which is, if I don't, my meaning in my life comes from belonging to this group. There's a very sort of probably primal and fundamental instinct of any living being. I want to be accepted and loved and trusted. And I know that if I think differently, if I say different things, I am going to jeopardize that. Right. And I've got nothing to go fall back on. Right? My wife will leave me. My husband will leave me. My career, I don't have any money. I can't I can't do anything. I don't have any friends. And I don't have the inner strength to say, you know what? I don't give a shit. I'm just going to do what I think is right. I can just tell everybody out there, if you just get out of the fear, and even if you don't know whether you're really right, but it's the best thing you've got, just go with it. World will help you out. What is your next field of study? What are you going to look at next? What are you working on now? It's like, so I have a whole long list. There's synapses. They don't exist. There are no synapses. The reason you take a nerve, you dehydrate it pulls apart, you get a synapse. There wasn't a synapse. So I don't know. I may go after everything in biology. Yeah. Including the whole, the genome the DNA isn't even a double helix. The water is a double helix. Chemicals don't have a shape, right? Right. The glasses don't have a shape unless somebody shapes it, right? Yeah. Chemicals are like sand. They don't have shapes. DNA doesn't, if you go back to the original paper, Crick and Watson, of describing the double helix, you think, shit, man, these guys just making this up. And somehow, ever since then, everybody believes it because Watson and Crick got a Nobel Prize. And you go into that and you think, this is nonsense.
And they even say, we don't really know that it's a double helix. It might be, kind of thing. I mean, it's. I'd like to thank you for coming to this press conference. Dr. Wilner, MD, PhD, will be giving an explanation in just a moment on what we're doing here and what he will be doing with our volunteer, who is Kim Freyes, who is an HIV positive individual. Today, Dr. Wilner will be infecting himself. He will first explain what he will be doing, as well as why he will be doing. And I would like to take this opportunity to welcome Dr. Wilner. And because I've done this needle sticking several times already, I'm familiar with some of the things that are put into the press afterwards. And so I want to make a few things very clear before I even start. Now, I have offered for over a year now, and I continue to offer it, $100,000 to anyone who will give me one scientific document that proves that HIV causes any serious disease. It doesn't. It is a scandal and a scam beyond belief. The #1 cause of AIDS today is actually 2 medical drugs. AZT, a drug that was discovered in the 60s as a chemotherapeutic drug for cancer and was shelved because it was too toxic to treat cancer, a drug worse than cancer. And they talk about side effects in the insert. When are you going to learn there is no such thing as a side effect in medicine? It's an unwanted direct effect. And you know what one of the unwanted direct effects of AZT is? Lymphoma, cancer, one of the diseases of AIDS, as they call it. Oh, another so-called side effect, which is really an unwanted direct effect, pancytopenia. You need a definition? Pancytopenia. Pan, all, cyto, cells, penia, loss of all your cells. That's AIDS. That is the definition of AIDS. So AZT, by definition, by their own drug insert, causes AIDS, and nobody survives AZT. That will eventually lead to your death. And they've cut the dosage way down because it was killing them too fast. It's like giving somebody a large dose of strychnine and they die within 5 minutes. And so the next person, you give them a few drops of it and they last 4 or 5 days, and you say, strychnine's a wonderful drug. This person lasts 5 times longer. This is the kind of thing that they present to the world. And I don't blame those scientists out there keeping their mouth shut because their jobs depend on it. And I understand that exists in the press too. But you've got organizations. And in a way, so do the virologists have organizations. And if enough of the honest ones would stand up and take that chance, if you all stand together, you make a statement. And you can do that in your press associations, even though the people who own the newspapers and the television shows are afraid of losing their sponsors. You can at least keep your dignity. That's the choice you have to make. And that's the choice that I have had to make. I figured that if I didn't do what I knew was right, I'd end up cutting my throat shaving in the morning because I wouldn't be able to live with myself. And that's the honest, simple truth. But what about the individuals who have perpetrated this lie? They are all multi-millionaires. What do we have to say about the National Institutes of Health
when a private laboratory, independent laboratory, found AZT to be 1,000 times more toxic than the laboratory of the NIH. We can understand a 5% error in a laboratory, even a 10% error. But a 10,000% error or 100,000% error? That's fraud. And so I do the act of sticking my finger and create another blood brother in my life as the ancient Indians have done. And I will get another one today. Because I'm not afraid of getting AIDS. I know as a scientist that there is nothing to fear. I know what causes AIDS. I am not going to lie to others nor myself about it. I don't like sticking myself with a needle because it hurts. And if you've ever seen my expression on pictures, you know that to be true. So, Kim Freitas. Kim, are you here? Yeah. We're going to become blood brothers. You can tell I don't like doing this, never have. Okay. We want to get a lot of blood. There we go. Okay? There we go. Now, I'm wiping this needle thoroughly in this blood. And I say to my friends Fauci and Gottlieb and Galpin and Gallo and all the rest of those criminals, all right, that this is for the sake of humanity and no other reason. Whoa. Right. And believe me, it hurts. You can move it more. And this is in the hope that it'll save the lives of millions of individuals who will die because of the greatest lie ever told. Thank you. Get off drugs is right. Get off drugs. Well, conventional medicine and medical science has a real problem. And the problem is, where are these viruses? These viruses that supposedly cause all these type of viral infections, of the influenza, of hepatitis, of AIDS, of SARS, of polio, and so forth. My friends, let me introduce you to Dr. Stefan Lanka. Dr. Lanka is a German virologist and molecular biologist who received his PhD from the University of Koblenz in Germany. Based on Stefan Lanka's discovery of when he found that viruses do not exist in humans, he started to question the validity of the HIV. And he started to reread the scientific literature that was available to him, while him being basically in the field at this time. He was actually lecturer at the university. So he was starting to reread the scientific literature concerning the HIV. And he was stunned, to say the least, to find that there is no scientific evidence at all of the existence of the HIV, because the virus has never been isolated from a host cell, which is the basic and the main criterion of proving the existence of a virus. Dr. Lanka was not the first who exposed the fact that the HIV cannot be proven and isolated. Actually, I recommend to you to go to the website virusmyth.com. This website contains over 1,500 pages with more than 1,000 articles written by renowned scholars that also reveal the same truths. And these are just two quotes I would like to share with you from that site. First, up to today, there is no single scientifically convincing evidence for the existence of HIV. Not even one such a retrovirus has been isolated and purified by the methods of classical virology.
Dr. Heinz Ludwig Sanger, Emeritus Professor of Molecular Biology and Virology, Max Planck Institute for Biochemistry in Munich. If there's evidence that HIV causes AIDS, there should be scientific documents which either singly or collectively demonstrate that fact. There is no such document. Dr. Kari Mullis, biochemist who received the Nobel Prize for Chemistry in 1993. Well, needless to say, that after Stefan Lanka exposed the HIV scam, he was quickly ousted by the academic community. But Dr. Lanka filled lecture halls when he gave his presentations about the HIV scam. And one day, Stefan Lanka had a brilliant idea. He encouraged the public, so encouraged his audience not to believe him and to question the authorities themselves. So thousands of letters were written to local and federal politicians, to health agencies, to university clinics, and to renowned establishments like the Robert Koch Institute in Germany. So thousands of letters were written, but nobody could deliver. Nobody could show any proof or any picture of such an isolated HIV virus. All these people got were reply letters with references to the same old. So armed with these letters, Dr. Lanka went to court. And on January 15, 2008, the judge of the District Court of Dortmund in Germany publicly announced, quote, Dr. Ulrich Markus, the press spokesman of the Robert Koch Institute, informed me that the HIV virus cannot be isolated. This quote is from Dr. Lanka's book. The English translation would be Vaccination, Genocide in the Third Millennium. The book, unfortunately, is not available in English. It's published in 2001 in German. Well, with this in mind, my friends, this is very difficult to take. Over 20 million people have died of AIDS. Millions of people were treated and are still treated with highly poisonous drugs, including AZT, which is a chemotherapeutic agent with extreme toxicity. So millions of people have lost their life because they were made to believe that AIDS is a deadly disease caused by a deadly virus, and as it turns out, a virus that does not even exist. The sorrows caused by this HIV cover-up are immeasurable. Istnieje nadzieja dla osób z AIDS. Dzisiaj wieczorem usłyszycie o tym. Witam panią Marią Papagionidou. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Papagionidou jest dziennikarką i byłą pacjentką, której zdiagnozowano AIDS. Ona mówi o tym i o swojej walce otwarcie. Pani Papagionidou daje państwu nadzieję. Mówią, że AIDS jest chorobą nieuleczalną. 12 lat miałam szczególnie silne wydanie AIDS i wszystkie możliwe objawy. Czasami czułam się strasznie źle, czasami trochę lepiej. Dzisiaj jestem zupełnie zdrowa, bez lekarzy i bez żadnych środków farmaceutycznych na AIDS. To jest pan Panos Papachristopoulos. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Papachristopoulos jest lekarzem i szefem oddziału dermatologicznego w Szpitalu Ewangelickim. Miesiąc temu na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Atenach, postawiono bardzo mroczne wnioski w powiązaniu z AIDS, które dotyczą każdego z nas. A więc powiedziano tam, że Grecy coraz mniej zapobiegają. To zapobieganie ma raczej specyficzny charakter. Chodzi tu o seks przy użyciu kondomu. Powiedzmy to otwarcie. Nazwijmy to ich językiem. Na podstawie sondaży i badań naukowych stwierdzono, że seksualne zbliżenia w Grecji są coraz bardziej niebezpieczne, ponieważ rzadko stosuje się środki chroniące. Liczba infekcji rośnie.
Tutaj mamy jedno wolne miejsce. Chciałbym zaprosić pani męża. Szanowni państwo, przedstawiam państwu męża pani Papagianidou. Ta para jest od 3 lat małżeństwem. Pan Papagianidou wie, że istnieje problem. Spytajmy go, jak podszedł pan do tego problemu? Ten temat studiuję od 1984 roku i wiem, że pozytywny wynik testu na HIV nie oznacza, że jesteś chory albo że znaleziono wirusa, więc wiedziałem, że ona nic nie ma. On zaczął badać sprawę w 1984 roku podczas swoich biologicznych studiów na Uniwersytecie w Montrealu i wiedział, że pozytywny test na HIV wcale nie oznacza, że ma się groźnego wirusa. Gilles pokazał mi w 2006 roku zupełnie inną stronę AIDS. Był to dla mnie jeszcze większy szok, ponieważ dowiedziałam się o tym dopiero po wielu latach cierpień. Nie wiem, jakim cudem udało mi się przeżyć to piekło. Prawie straciłam wzrok. Cierpiałam na zaniki pamięci. Nie wiedziałam, kim jestem. Mogłam przecież równie dobrze umrzeć i nigdy nie dowiedziałabym się, że istnieje jeszcze inna strona AIDS. Gilles pokazał mi, że testy, którym się poddałam, wcale nie wykrywają wirusa HIV, ponieważ wirusa HIV nigdy nie znaleziono. Tutaj mam ulotkę, która pochodzi z opakowania testu z laboratorium należącego do firmy Abbott. Dr Gallo stworzył we współpracy z tą firmą ten test na przeciwciała. Po wewnętrznej stronie ulotki, znajdującej się w opakowaniu tego testu, czego nikomu się nie pokazuje, tutaj powiększyliśmy ten ważny dla nas cytat, jest punkt wrażliwości i toksyczność. Tutaj czytamy. W chwili obecnej nie ma żadnego standardowego badania, przy pomocy którego można by stwierdzić obecność przeciwciał na HIV-1 i HIV-2 w krwi człowieka. Ci, którzy stworzyli ten test, to piszą. Tego nie pokazuje się nikomu. Jak pytamy lekarzy dlaczego, to słyszymy, że nie wolno im, ponieważ rząd im zabrania. Przed 2 laty wysłałam do Ministerstwa Zdrowia oficjalne pismo z prośbą o pokazanie nam dowodów na to, kiedy wirus został wyizolowany, gdzie można znaleźć dokument potwierdzający przeprowadzenie naukowego eksperymentu, który udowadnia istnienie wirusa HIV oraz, że jego istnienie powoduje śmierć komórek immunologicznych. I jeżeli istnieje, to gdzie znajduje się dowód na to, że powoduje AIDS? Czy chce pani przez to powiedzieć, że chcę panu pokazać dowody na popełnianie oszustwa naukowego? Pani zdaniem w przypadku AIDS mamy do czynienia z oszustwem naukowym? Oto dowody. To jest moja książka przetłumaczona przez Janine Roberts na język angielski pod tytułem Fear of the Invisible. Już najwyższy czas, żeby zastopować to oszustwo. W niej znajdujemy manuskrypt pracy doktora Gallo. Przekreślił w nim wszystko, co mu nie pasowało, albo na co nie miał żadnego dowodu. Tutaj czytamy. Mimo intensywnych badań nie zidentyfikowano patogenu powodującego AIDS. Gallo wymazał to i wysłał ten dokument do opublikowania magazynowi Science. Teraz 37 naukowców z całego świata domaga się od Science wycofania tego dokumentu, z którego wynika, że AIDS jest sztucznie stworzoną konstrukcją. Przerwijmy tutaj na moment. Byłem sprawdzić telefony, które otrzymaliśmy. Setki osób zadzwoniły do nas. To, co większość z was mówi, to pozwólcie wypowiedzieć się pani Papagianidou. My wszyscy pełni nadziei poszukujemy optymistycznej wieści i pani Papagianidou nam ją dzisiaj daje. Podobno była zarażona wirusem, a dzisiaj mówi, ja żyję. Przed 3 laty wyszła za mąż i dziś prowadzi normalne życie. Chciałabym tutaj powiedzieć, że nie należę do wyjątków czy rzadkich przypadków. Wyróżniam się tylko tym, że mówię o tym publicznie. Na całym świecie są tysiące takich jak ja, którzy przestali się leczyć. Dlaczego wyszła pani z ukrycia i mówi pani o tym publicznie? Uważam to za bardzo odważne i waleczne. Nie mówiłam i dalej bym o tym nie mówiła, gdybym nie miała nic nowego do powiedzenia odnośnie tej sprawy. Ale odkąd wpadły mi w ręce te dokumenty, nie mogłam dłużej milczeć. Mówisz sobie, to niemożliwe i chcesz się podzielić tym z innymi. Jesteśmy przecież ludźmi. Powinnam trzymać te dokumenty w domu? Lekarze prowadzą AIDS procedurę, która, jak to można udowodnić, jest błędna.
Odkąd wiem, że nie mam żadnego problemu ze zdrowiem i co potwierdzają wszystkie świadectwa, chcielibyśmy mieć z moim mężem dziecko. Ale ponieważ kiedyś stwierdzono przy pomocy testu niewykrywającego wirusa, że byłam pozytywna, to moje dziecko po porodzie będzie 40 dni dostawać AZT. Mówią, że zmniejszyli jego toksyczność. Ale chodzi tu o trujące specyfiki dla pacjentów z rakiem. Czy ma pani normalny kontakt seksualny ze swoim mężem? Absolutnie normalny. Bez kondomu, bez żadnego kondomu, ponieważ znamy prawdę. Wiesz, to wszystko to żyjesz, nawet jeżeli masz diagnozę AIDS. Jeżeli nie, to umierasz, a więc informuj się. Z całym respektem dla opinii pani Papagianidou, ale uważam, że jest ona namacalnym przykładem. Przypominam, że zanotowano dużą ilość przypadków spontanicznego zdrowienia, bez terapii czy interwencji. Mógłbym tutaj powiedzieć więcej o tym, ale respektuję pani opinię. Nie mogę jednak uwierzyć, żeby istniała jakaś światowa konspiracja. Okej, może istnieją naukowcy, którzy biorą łapówki od korporacji, dopuszczają się niegodziwych rzeczy, ale żeby istniała światowa konspiracja, włączając wszystkich naukowców z wszystkich krajów. Pani Papagianidou, chciałaby pani coś powiedzieć? Proszę pozwolić mi na skorygowanie pana. Z wielkim szacunkiem, bez złych zamiarów. Tak, rozumiem, ale to nie jest kwestia opinii. Ja domagam się dowodów. Czy to jest opinia? Nie wierzę. Chciałbym powiedzieć coś słuchaczom, bo robi się późno. Mamy tutaj rozbieżność lub, jeżeli wolicie, fenomen. Moja renomowana koleżanka, dziennikarka magazynu Tuwima, mówi nam, od kiedy była pani zainfekowana? Od 1985 roku, właściwie od początku istnienia AIDS. W 1985 roku, to było 24 lata temu, była zainfekowana wirusem powodującym AIDS. W oparciu o wynik testu, tak, pani jest pozytywna, tak, będzie pani chora, ale ona żyje. Wyszła za mąż przed 3 laty. Ma normalny kontakt seksualny ze swoim mężem, który nie jest zainfekowany. I mówi, ja żyję, jestem zdrowa. Powiedziałbym, że ona stawia na głowie całą metodologię medyczną. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie pokaże nam dowodów na istnienie wyizolowanego wirusa, to nie ma podstaw do leczenia niemowląt. Nie poddam mojego dziecka jakiemuś leczeniu z powodu czegoś, co nie istnieje. Przejdźmy do podsumowania. Poprosimy każdego gościa zaproszonego do studia o swoją opinię w tej sprawie. Pani Papagianidou, chciałbym zakończyć pani wypowiedzią. Osobiście chciałabym zapytać... Proszę chwileczkę zaczekać. Tak, poczekam. Mam dla pani wielki szacunek i lubię panią, ponieważ jest pani odważną osobą. Proszę uważać na to, co pani powie. Będzie to konkluzja naszego programu. Co chciałaby pani przekazać zainfekowanym osobom, ale również innym, na przykład tym dziewczynom, które są konfrontowane z tym problemem? Chłopcom również. Chciałabym powiedzieć coś bardzo prostego. Jeżeli będziecie robili ten test, to zażądajcie pokazania ulotki. Ona znajduje się w opakowaniu. Ją powinno się wam pokazać. To my za to płacimy, greccy podatnicy. Szukajcie sami i wyciągajcie własne wnioski, ale szukajcie informacji sami. Nie zdawajcie się na te, które otrzymujecie, ponieważ ukrywa się przed wami ważne dane. To wszystko. Jest to bądź co bądź bardzo ważna sprawa. Naturalnie sprawa jest olbrzymia. To problem informacji, o czym wszyscy tutaj mówili. Połączony z niebezpieczeństwem. Naturalnie tutaj tkwi niebezpieczeństwo. Jeżeli tylko raz masz pozytywny wynik testu, to tracisz grunt pod nogami. Twoje życie rozpada się na kawałki. Domyślam się, że chodzi tutaj pani o medyczne podejście. Dokładnie. Mam tu ze sobą przysięgę Hipokratesa, która mówi, nie podam pacjentowi śmiercionośnej trucizny. Obecnie osoby HIV pozytywne najczęściej umierają na choroby wątroby wskutek działania ubocznego farmaceutyków. Nie ma to nic wspólnego z AIDS. Podawane są śmiercionośne leki, które nie leczą, tylko zabijają. Nikt się nie uratował. I my sami jeszcze to finansujemy. Greccy podatnicy. A więc domagajcie się dowodów. Przecież chcecie wszyscy więcej informacji, czy nie tak? Dlaczego nam o tym nie mówią? Chodzi o jakość informacji. Dziękujemy bardzo, że była pani u nas. Program prowadziłam z wielką przyjemnością. Dr. Lanka, after he had found out or discovered the HIV fraud, he naturally asked himself whether the claim that measles, rubella, mumps, hepatitis, the flu, and so forth are also caused by viruses was also a lie.
So he started to reread and revisit the scientific literature. And it turned out to be the same thing. There was not a single paper that would prove or show the existence of these viruses. And he repeated the same strategy that worked well with the HIV. So this time, thousands of letters were written specifically by mothers who were concerned about vaccinating their children. So the mothers, thousands of women and fathers, of course, they were writing letters again to ask the authorities for proof of these viruses. And it turned out to be the same story. There was no evidence of a measles virus, no evidence of a hepatitis virus, no evidence of any virus. And this is how the parents summarized their statement. We have been asking the authorities, politicians and medical institutes about the scientific evidence for the existence of viruses that are said to cause diseases and therefore require immunization. We have not received even one concrete answer which provides evidence for the existence of viruses for which we and our children are vaccinated. So this means that children are vaccinated against phantom viruses. In Canada, by the age of 5, a child has already received over 20 vaccinations. In 2006, Thorsten Engelbrecht and Klaus Köhnlein published the book Virus Mania. The book is now available since 2007. And in this book, the two authors demonstrate that scientifically sound evidence for the existence of the viruses that supposedly cause the avian flu, cervical cancer, SARS, BSE, hepatitis, AIDS or polio has never been provided. Quote, as with HIV, isolating one of these viruses in a purified form with its complete genetic material and virus shell directly from it and then imaging it with an electron microscope has never taken place. So let's look at some of these images of viruses that circulate on the internet and in medical journals. Okay, these are just a few examples. You can Google this yourself. Just Google hepatitis virus and so forth. And that is what we find. Well, what are we seeing here? Well, most of these images look more than artwork than images of a suggested virus. This is just a small list of the toxins, of the chemicals basically in vaccines. Formaldehyde, highly toxic, aluminum compounds, mercury, and so forth. So medical science interprets now the rise of antibodies as an immune response to the virus against the person is vaccinated. And this is, of course, obviously a wrong and false conclusion, because the antibody level does not rise as a result of an immune response, because there is no immune system to respond to. But the antibody level rises as an indication that the body is in the process of trying to heal the cell damage caused by the chemicals in the vaccine. So it is the poison in the vaccine that is the real danger for our health, and not the viruses that don't exist. Another important point, because if these chemicals, these toxins, enter the brain, this can cause serious nerve damage and neurological symptoms like paralysis, epileptic seizures, and symptoms of autism, which explains why
the incidence or numbers of autism were shooting up as a result of vaccination of children, right? But in order to understand this better, why toxin actually enter the brain, we have to understand the function of the blood-brain barrier. The blood-brain barrier is a selective filter that prevents harmful substances from entering the brain. Only water, sugar, and fat solubles are allowed to pass through this barrier. While vaccine manufacturers, they are using solvents as carriers. And it is these solvents that literally deliver these toxins and these toxic chemicals into the brain. And this is why, as we just said, for example, autism was dramatically increasing as a result of the mass vaccination of children. Such neurological symptoms can also be caused by a conflict shock, okay, by a traumatic emotional distress caused through the vaccination itself. And I have just a little bit of a summary here for you, just to give you an idea. Symptoms that are triggered or can be triggered by the vaccination experience itself. For example, I have a picture here. Look at that, what these kids go through. Not being able to escape, feeling stuck, feeling tied down, feeling held down, causing paralysis, Guillain-Barré, multiple sclerosis, epileptic seizures. Remember at the beginning I was explaining that this conflict impacts in the motor cortex that controls our muscle movements. So when a child has such a conflict, and the conflict impacts in the motor cortex, causing these symptoms. A child can suffer, even an adult, an attack conflict, right, with the needle going in, scare of feeling attacked, anger conflicts, fear, disgust conflicts causing diabetes or hypoglycemia. Okay? I just can give you a little summary here, an overview. So are vaccines safe? Are vaccines effective? This is the question we started out with. Do we want them? Do we need them? Are vaccinations even justified? The answer is a clear and definite no, because, let's summarize it. Vaccines contain extremely harmful toxins. The presence of viruses in the human body has never been scientifically proven. Based on the fourth biological law, microbes don't cause diseases, but play a supportive role during healing. And most of all, my friends, and this is the new medical paradigm, it is our psyche where diseases originate. So it is our psyche where diseases begin to heal. So with German New Medicine, my friends, we are in control. So I thank you very much. Witam wszystkich i pozdrawiam z Kanady. Nazywam się Christine Massey i chcę podzielić się z Wami kilkoma ważnymi dokumentami dotyczącymi wirusologii i teorii zarazków ogólnie. Pokażę Wam moją stronę internetową i gdzie można na niej znaleźć te ważne dokumenty. Udostępnię teraz swój ekran i będę wyjaśniać wszystko na bieżąco. Oto moja strona. Nazywa się www.fluoridefreepill.ca.
Przekieruje Was to na stronę zawierającą ważne informacje z 40 różnych krajów. Są to odpowiedzi na pytania zadane przez nas w ramach wniosków o dostęp do informacji publicznej. Wyjaśnię, co to takiego, jeśli ktoś nie wie. Wniosek o dostęp do informacji publicznej to proces, dzięki któremu zwykli ludzie mogą uzyskać dostęp do informacji, które nie są publicznie dostępne. Jest to proces legislacyjny dostępny w wielu krajach. Ja sama oraz ludzie na całym świecie złożyliśmy takie wnioski, aby uzyskać dane, które byłyby konieczne, aby ktokolwiek mógł wykazać istnienie wirusa powodującego chorobę COVID-19. Nazwa tego rzekomego wirusa to SARS-CoV-2. Jeśli ktoś chciałby wykazać na drodze badań naukowych, że istnieje wirus, który zaraża ludzi, musiałby najpierw tego wirusa znaleźć, aby móc go zsekwencjonować, scharakteryzować i zbadać na drodze eksperymentów kontrolowanych, które są podstawą metody naukowej. Musiałby najpierw mieć próbkę tego wirusa, aby w ogóle mieć na czym pracować. A jeśli nikt nie posiada próbki tego rzekomego wirusa, to nikt nie może prowadzić nad nim żadnych badań naukowych. I właśnie tego dotyczyła większość złożonych przez nas wniosków. Prosiliśmy różne instytucje o jakikolwiek dowód na to, że ktokolwiek na świecie rzeczywiście znalazł tego rzekomego wirusa w płynie ustrojowym, tkance lub ekskrementach jakiegokolwiek człowieka, gdziekolwiek na Ziemi, kiedykolwiek. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy odpowiedź od 216 różnych instytucji z 40 różnych krajów. I jak dotąd nikt nie był w stanie dostarczyć nam ani jednego dowodu, ani przytoczyć choćby jednego źródła, gdzie możemy taki dowód uzyskać. Wszyscy przyznali, że nie posiadają próbki tego rzekomego wirusa i nie wiedzą nawet, czy komukolwiek innemu kiedykolwiek udało się taką próbkę zdobyć. Pokażę Wam teraz trochę informacji na mojej stronie internetowej. Teraz znajdujemy się w zakładce głównej dotyczącej tego rzekomego wirusa SARS-CoV-2. Tu wkleiłam fragment jednego z niedorzecznych badań wirusologicznych. Poniżej znajduje się lista kilku linków, dzięki którym możecie uzyskać więcej informacji, gdyż dla większości ludzi jest to zupełnie nowe zagadnienie. Te linki pomogą Wam dowiedzieć się więcej na ten temat. Zjadę teraz trochę niżej. Jestem w Kanadzie, dlatego najpierw wyszczególniłam listę kanadyjskich instytucji. Na dzień dzisiejszy mamy odpowiedzi od 52 różnych kanadyjskich instytucji. Są to instytucje na poziomie federalnym, na poziomie poszczególnych prowincji, a także wiele instytucji na poziomie komunalnym. Odpowiedziała nam Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego. Mamy od nich nie jedną, lecz 2, a nawet 3 odpowiedzi. Mamy odpowiedź od Kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia, od Krajowej Rady Badawczej Kanady, od instytucji o nazwie Organizacja Szczepionek i Chorób Zakaźnych Międzynarodowe Centrum Szczepień, działającej przy Uniwersytecie Saskatchewan. Z instytucją tą współpracują ludzie z całego świata, prowadząc badania nad rzekomymi wirusami i szczepionkami. Mamy odpowiedź od Kanadyjskiego Instytutu Badań nad Zdrowiem itd., od Kanadyjskiej Komisji do Spraw Cen Leków Opatentowanych, a także od kilku instytucji policyjnych, co na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, ale to w końcu policja pomaga egzekwować te tzw. obostrzenia covidowe, a jak się okazuje, sami też nie mają żadnych dowodów na to, że ten rzekomy wirus w ogóle istnieje. Mamy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w prowincji Ontario, od uniwersytetów, od różnych szpitali, od różnych urzędów miasta, na przykład w Toronto, z Urzędu do Spraw Zdrowia Publicznego w regionie Peel. Mamy odpowiedzi z instytucji na wszystkich poziomach administracyjnych i nikt w Kanadzie nie ma żadnego dowodu na to, że ktokolwiek na Ziemi posiada próbkę tego rzekomego wirusa. Czyli nikt w Kanadzie nie ma absolutnie żadnego dowodu naukowego na to, że taki wirus w ogóle istnieje, a co za tym idzie, że da się kogokolwiek przetestować na jego obecność. Gdy zejdziemy niżej, zobaczymy kolejne ważne informacje. Gdy klikniecie w ten link, otworzy się plik Excel, który możecie pobrać, a który zawiera listę wszystkich tych instytucji. Mam go też u siebie na komputerze. Otworzę go. Mamy tu instytucje w Argentynie, na przykład Krajową Administrację Laboratoriów i Instytutów Zdrowia.
Mamy około 10 instytucji w Australii, w tym Australijskie Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia i Opieki nad Osobami Starszymi, Instytut do Spraw Zakażeń i Odporności imienia Petera Doherty i tak dalej. Mamy odpowiedzi z Belgii, Brazylii, Wysp Brytyjskich, Bułgarii, odpowiedzi od tych 52 instytucji w Kanadzie, kilka z Czech, w tym od tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. W Danii otrzymaliśmy odpowiedź od Instytutu Staten Serum oraz od jeszcze jednej instytucji, której nazwy nie umiem wymówić. W Anglii odpowiedziało nam wiele instytucji. Większość z nich jest wymienionych w rubryce Wielka Brytania. Tu mamy rubrykę Anglia i odpowiedź m.in. od Krajowego Departamentu do Spraw Zdrowia Publicznego. Dalej, Finlandzki Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej, Francuska Narodowa Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych, Indyjska Rada Krajowa do Spraw Badań Medycznych. We Włoszech odpowiedziało nam tamtejsze Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych. Mamy odpowiedzi z Japonii, Holandii, Litwy, wiele z Nowej Zelandii, bo mój główny współpracownik, Michael S., jest z Nowej Zelandii, tak więc intensywnie tam działał. Mamy odpowiedzi z Norwegii, Filipin, Portugalii, Polski, Bułgarii, z Kolumbii, Irlandii, Serbii, RPA, Trinidad i Tobago, z Rumunii, Szkocji, Słowenii, Hiszpanii, z Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Ukrainy, z Wielkiej Brytanii. Stamtąd mamy bardzo dużo odpowiedzi, dzięki pracy niejakiego pana Hobbesa, który wysyłał wnioski gdzie tylko mógł. Mamy odpowiedzi od wielu instytucji w Stanach Zjednoczonych, w tym od CDC, od Agencji do Spraw Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób, od FDA, od wielu stanowych departamentów zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Mamy też odpowiedzi z Urugwaju i z Walii, w tym od tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. Zamknę teraz ten arkusz. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest link do dysku Google, na którym znajduje się wiele z tych odpowiedzi, które otrzymaliśmy od tych instytucji. Zebraliśmy je w 8 plikach PDF, dzięki czemu można je szybko pobrać. Są to ważne informacje, dowód czarno na białym dla ludzi na całym świecie. Gdy przewiniecie stronę w dół, znajdują się tam zrzuty ekranu wielu z tych dokumentów. Na przykład tu jest odpowiedź od Światowej Organizacji Zdrowia. Na wysłany przeze mnie wniosek WHO nigdy nie odpowiedziało. Później odpowiedziało na wniosek wysłany przez koleżankę z Japonii, ale nie przedstawiło żadnych dowodów na istnienie rzekomego wirusa. Podało jedynie link do strony internetowej, w ogóle niezwiązanej z tematem. Mamy wiele odpowiedzi od CDC, czyli od Amerykańskiej Agencji Epidemiologicznej. Kilka z tych wniosków wysłałam osobiście, kilka wysłał Michael. Oto pierwsza odpowiedź, jaką od nich uzyskaliśmy. Było to 2 listopada 2020 roku. I napisali tam, powiększę ekran, nie posiadamy w naszych rejestrach żadnych dokumentów związanych z Pani pytaniem. Kolejne pismo od CDC w odpowiedzi na nasz kolejny wniosek otrzymaliśmy w dniu 1 marca 2021 roku. We wszystkich swych odpowiedziach, począwszy od 1 marca, CDC przestało się otwarcie przyznawać, że nie mają żadnej próbki rzekomego wirusa, a zamiast tego zaczęli udzielać nam zawiłych odpowiedzi napisanych pseudonaukowym bełkotem i odsyłali nas do badań nie mających żadnego związku z tematem. Tu na dole trzeciej strony CDC twierdzi, że definicja izolacji wirusa podana w naszym zapytaniu wykracza poza to, co jest możliwe w wirusologii. Już w pierwszym wysłanym przez nas wniosku jasno wyjaśniliśmy, że mówiąc o izolacji wirusa, mamy na myśli jego oczyszczoną wersję, czyli taką, z której usunięto wszelkie zanieczyszczenia, tak aby można go było w ogóle zbadać. Na co CDC odpowiedziało, że coś takiego jest niemożliwe i wykracza poza możliwości wirusologii. Po czym, jako uzasadnienie, dlaczego nie posiadają żadnej próbki rzekomego wirusa, napisali, że wirusy do replikacji potrzebują komórek. Ta odpowiedź w ogóle nie ma związku z tematem. Nasze zapytanie nie miało absolutnie nic wspólnego z replikacją wirusa. Prosiliśmy jedynie o dowód na to, że ten wirus faktycznie istnieje i że został oczyszczony. Dalej CDC pisze. Wirus SARS-CoV-2 można wyizolować z ludzkiej próbki klinicznej poprzez wyhodowanie go na kulturze tkankowej. To, co oni nazywają hodowaniem, polega na umieszczeniu próbki klinicznej w określonej linii komórkowej, a następnie dodaniu do tego innego materiału genetycznego, w tym wypadku płodowej surowicy bydlęcej, oraz toksycznych leków.
Czyli zamiast próbować cokolwiek oczyścić, oni idą wręcz w przeciwnym kierunku. Biorą próbkę kliniczną, która już sama w sobie jest złożoną substancją, i mieszają ją z innymi złożonymi substancjami, tworząc w ten sposób jeszcze bardziej złożoną i nienaturalną miksturę, która nie mówi nam absolutnie nic o wirusie. Tak więc nawet nie próbują oczyścić rzekomego wirusa z tej mieszaniny, którą stworzyli. To tylko jeden z przykładów. Na mojej stronie znajdują się dosłownie setki podobnych dokumentów. Można je przeglądać godzinami. Jak mówiłam, mamy 8 odpowiedzi tylko od samego CDC i od setek innych instytucji. 4 instytucje z Kanady napisały nam, że ich naukowcy wspólnie oczyścili tego rzekomego wirusa. Napisali nawet artykuł, w którym twierdzili, że tego dokonali. A oto, co faktycznie zrobili. Zmiksowali ze sobą różne substancje, tworząc złożoną i całkowicie nienaturalną mieszankę. Cały ten proces wygląda następująco. Zaszczepiają próbkę kliniczną do linii komórkowej. Zazwyczaj są to komórki małpiej nerki, czyli to nawet nie ma nic wspólnego z ludźmi. Obserwują tę mieszankę przez kilka dni i jeśli ta linia komórkowa zaczyna się rozpadać, nazywają to efektem cytopatycznym i przypisują to działaniu wirusa. Nie przeprowadzili jak dotąd ani jednego kontrolowanego eksperymentu, w którym zaczęli od konkretnej cząsteczki, która może potencjalnie być wirusem, i próbowali wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy chorobą a tą konkretną cząsteczką. Nie, czegoś takiego nigdy nawet nie próbowali. Po prostu mieszają wszystkie te składniki razem i przypisują rezultat wirusowi, co nie ma nic wspólnego nie tylko z nauką, ale nawet i ze zwykłą logiką. Tak więc poprosiliśmy wszystkie te 4 instytucje o dowód na to, że faktycznie wyizolowali wirusa, i wszystkie przyznały, że żadnego dowodu nie mają. Na mojej stronie można znaleźć wszystkie te 4 odpowiedzi. Chcę tu zwrócić Waszą uwagę na odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od szpitala Mount Sinai, który jest jedną z tych 4 instytucji. Oto, co napisał nam pracownik tego szpitala w odpowiedzi na nasze pismo. Skonsultowałam się z naszymi ekspertami w sprawie Państwa prośby. Nie bardzo rozumiemy, o jaki dokładnie dowód Państwo nas proszą, gdyż według naszej wiedzy izolacja jakiegokolwiek wirusa w opisany przez Państwa sposób jest niemożliwa. Takie coś nie mieści się w zakresie aktualnych procesów naukowych. Czyli potwierdzają to, co przyznało już CDC, mianowicie, że w wirusologii nigdy czegoś takiego się nie robi. Oni nigdy nie pobierają od chorej osoby cząstek rzekomego wirusa, nie izolują ich i nie oczyszczają. I nie jest to bynajmniej spowodowane ograniczeniami technologii, bo podobno białka i inne mniejsze cząsteczki są izolowane i oczyszczane. I szpital Mount Sinai przyznał to nie raz, lecz 2 razy. Otrzymaliśmy od nich 2 pisma. Zamknę już tę stronę. Czyli podsumowując, mamy odpowiedzi od setek instytucji z 40 różnych krajów i żadna z nich nie jest w stanie dostarczyć, ani nawet wskazać, choćby jednego dowodu na to, że ten rzekomy wirus w ogóle istnieje i że został znaleziony w organizmie jakiejkolwiek chorej osoby, gdziekolwiek, kiedykolwiek. Oznacza to, że nie mają też żadnych naukowych dowodów na istnienie choroby COVID-19, bo skoro nie są w stanie nawet wykazać istnienia wirusa, to nie mogą też udowodnić, że wywołuje on jakąkolwiek chorobę. Oznacza to również, że wszystkie tzw. testy na COVID-19 są absolutnie bezużyteczne. I nie może być inaczej, skoro nikt nie posiada próbki rzekomego wirusa, a więc nie istnieje żaden złoty standard, z którym można by porównać wyniki testu. Teraz pokażę Wam inną zakładkę na mojej stronie. Zawiera podobne informacje, ale dotyczące wszystkich innych rzekomych wirusów, nie tylko SARS-CoV-2. Ponieważ odkryliśmy w toku wysyłania naszych wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz dzięki wysiłkom osób takich jak dr Stefan Lanka z Niemiec, dr Andrew Kaufman, dr Thomas Cowan czy dr Sam Bailey i dr Mark Bailey z Nowej Zelandii, odkryliśmy, że ten problem nie ogranicza się do COVID-19, lecz rozciąga się na całą wirusologię. Okazuje się, że cała wirusologia nie ma żadnych podstaw naukowych. Oni nie tylko nigdy nie wyizolowali żadnej próbki, żadnego wirusa, ale wręcz idą dokładnie w przeciwnym kierunku. Jest rażąco ewidentne, że wirusologia jest z definicji po prostu pseudonauką. A więc w tej zakładce znajdują się odpowiedzi na wysłane przez nas zapytania dotyczące innych rzekomych wirusów.
Nie obejmują one wszystkich domniemanych wirusów, ale wiele z nich. Tu mamy odpowiedź od Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego. Poprosiłam ich o jakikolwiek dowód na istnienie jakiegokolwiek wirusa, który zaraża ludzi i który został znaleziony w organizmie jakiejkolwiek chorej osoby. A oni przyznali, że w ogóle czegoś takiego nie mają. Tu z kolei mamy pismo od CDC. Poprosiliśmy ich o jakikolwiek dowód na istnienie jakiegokolwiek wirusa, przeciwko któremu chroni którakolwiek z tzw. szczepionek znajdujących się w ich harmonogramie obowiązkowych szczepień, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nie byli w stanie przedstawić ani jednego dowodu. I tak dalej, i tak dalej. Mamy wiele odpowiedzi od CDC. Mamy też sporo z Nowej Zelandii. A tu jedna z Australii, od Narodowej Agencji Badań Naukowych, czyli tzw. Organizacji Badań Naukowych i Przemysłowych Wspólnoty Narodów. Oni także przyznali, że nie posiadają wyizolowanej próbki jakiegokolwiek wirusa, przeciwko któremu chroni rzekomo którakolwiek z rekomendowanych przez nich szczepionek. Identyczną odpowiedź otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia Nowej Zelandii. Oni też nie posiadają żadnego wirusa objętego ich harmonogramem szczepień. Tu jeszcze jedna odpowiedź od Ministerstwa Zdrowia Nowej Zelandii. Tu jedna od najważniejszego instytutu badawczego w Nowej Zelandii, czyli Instytutu Nauk i Badań nad Środowiskiem. Oni też nie posiadają próbki żadnego wirusa. Kolejna odpowiedź pochodzi z Danii. Nie wiem, jak się wymawia nazwę tej instytucji, ale napisali nam, że nie posiadają żadnych dowodów naukowych na istnienie któregokolwiek z rzekomych wirusów, przeciwko którym władze każą szczepić dzieci. Jeden z prawników Statens Serum Institute przeszukał tamtejszą bazę danych i również niczego nie znalazł. Wszystkie te dokumenty można pobrać z mojej strony. A tu informacje uzyskane przez naszego kolegę w Anglii, który wysłał zapytania do wielu tamtejszych miast, bo w końcu ich placówki zdrowia publicznego zachęcają ludzi do poddawania się testom i sami te testy wykonują oraz podają ludziom tzw. szczepionki. A więc nasz kolega w Anglii wysłał zapytania do wielu tamtejszych instytucji i gdy kontaktuje się on z tymi instytucjami, zwykle prosi ich o przedstawienie dowodów na istnienie 10 różnych wirusów. Jak dotąd nie byli w stanie udowodnić istnienia żadnego z nich. A tu jedna z najnowszych uzyskanych przeze mnie odpowiedzi z Kanadyjskiej Agencji Kontroli Żywności. Instytucja ta twierdzi, że istnieją wirusy atakujące trzodę hodowlaną oraz żywność i co jakiś czas nakazuje rolnikom ubój ogromnej liczby zwierząt, rzekomo z powodu tego, iż zostały zainfekowane niebezpiecznym wirusem. Poprosiłam ich o przedstawienie jakichkolwiek dowodów naukowych na istnienie któregokolwiek z wirusów, które, jak twierdzą, atakują żywność lub zwierzęta hodowlane w Kanadzie, a oni przyznali wprost, że żadnych dowodów nie posiadają. Tu pismo od CDC, że nie mają żadnych dowodów na istnienie adenowirusów. Tu pisma a propos wirusa ptasiej grypy. Nie potrafi udowodnić jego istnienia ani CDC, ani Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób też nie potrafi udowodnić istnienia wirusa H5N1. A tu od Departamentu Zdrowia Publicznego w kanadyjskim mieście Peterborough, gdzie kiedyś mieszkałam. Tu pytaliśmy o wirus Ebola. CDC nie ma żadnych dowodów na istnienie takiego wirusa. Tu jeszcze jedno pismo od CDC. Wiele instytucji w Anglii też nie ma żadnych dowodów. Pytaliśmy też o wirus Epsteina-Barr. CDC nie ma żadnych dowodów jego istnienia. I o wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Jeszcze nie pytaliśmy o to CDC, ale mamy odpowiedź z Departamentu Zdrowia Publicznego w Peterborough. Tu pisma od CDC, w których przyznają, że nie mają żadnych dowodów na istnienie wirusa opryszczki ani wirusa HIV. Oczywiście HIV był jednym z ich pierwszych. Wielu ludzi od dawna kwestionuje naukowe podstawy wirusologii i jej metodologię, a narracja o rzekomym wirusie HIV od samego początku budziła wiele kontrowersji. Wiele osób już dawno temu biło na alarm, że nikt nigdy nie udowodnił, iż ten wirus w ogóle istnieje. Tu CDC oraz Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia przyznają, że nie mają żadnych dowodów na istnienie wirusa HPV i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam tylko szybko, o które konkretnie wirusy pytaliśmy.
HTLV, czyli wirus ludzkiej białaczki z komórek T. CDC nie ma nic na ten temat. Zobaczmy, co jeszcze. H1N1, H5N1, wirus grypy. CDC nie ma żadnych dowodów na istnienie żadnego z nich. Japoński Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych też nie jest w stanie udowodnić istnienia wirusa grypy. Tu pisma od różnych agencji z Anglii. Lentivirus, CDC nic nie ma. Wirus Marburg, to samo. Nowozelandzkie Ministerstwo Zdrowia też nie ma nic na Marburg. Uniwersytet Ontario w Nowej Zelandii też nie ma żadnych dowodów na istnienie Marburga. Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego też nie. Organizacja Badań Naukowych i Przemysłowych Wspólnoty Narodów też nie. Nowozelandzki Uniwersytet w Auckland również. Tu CDC przyznaje, że nie mają żadnego dowodu na istnienie wirusa odry. CDC nie potrafi też udowodnić istnienia wirusa MERS. To samo wiele innych lokalnych agencji. Tu amerykański Narodowy Instytut Alergicznych Chorób Zakaźnych przyznaje, że nie ma żadnego dowodu na istnienie wirusa małpiej ospy. Ani jednego. Podobnie jak rzekomego wirusa SARS-CoV-2. CDC także nie ma próbki wirusa małpiej ospy. Tu ponownie CDC, Nowozelandzki Instytut Nauki i Badań nad Środowiskiem też takowej nie ma. To samo Nowozelandzkie Ministerstwo Zdrowia i Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego. Pokazuję Wam na szybko tylko wybrane dokumenty. Tu szwedzki Departament Zdrowia Publicznego przyznaje, że również nie ma żadnego dowodu na istnienie wirusa małpiej ospy. Tu od różnych lokalnych agencji. Zobaczmy, co jeszcze. Mamy tego tyle, że trudno nadążyć. Tu CDC przyznaje, że nie mogą udowodnić istnienia wirusa Nipa ani wirusa polio. W Nowej Zelandii to samo. Tu od różnych agencji w Anglii. Tu CDC pisze, że nigdy nie wyizolowali żadnej próbki wirusa wścieklizny, ani RSV. To samo tyczy rzekomego wirusa SARS z 2003 roku. CDC też nie posiada żadnej próbki. To samo Nowozelandzkie Ministerstwo Zdrowia i ich czołowy instytut badawczy. I różne lokalne instytucje w Anglii. Wirus ospy prawdziwej, CDC nie ma nic. To samo w Kanadzie. Wirus zachodniego Nilu, wirus XMRV, wirus Zika. CDC nie potrafi udowodnić istnienia żadnego z nich. Chyba wystarczy. Na koniec pokażę Wam jeszcze jedną zakładkę, gdzie zebraliśmy zarówno odpowiedzi na wnioski o wolnym dostępie do informacji publicznej, jak i odpowiedzi na zwykłe e-maile, które nasi koledzy wysyłali bezpośrednio do różnych wirusologów. Nasze zapytania dotyczyły szczegółów przeprowadzania tzw. eksperymentów kontrolnych. Wiemy, że ponieważ wirusolodzy nigdy nie oczyszczają badanych cząsteczek, nigdy nie mają prawdziwych kontrolowanych eksperymentów. W większości badań wirusologicznych nie ma nawet wzmianki o kontrolowanych eksperymentach. W niektórych artykułach znajdują się jedynie niejasne wzmianki o czymś, co nazywają badaniem pozornie kontrolowanym, ale nie podają szczegółów na temat tego, na czym dokładnie one polegały. Kiedy na przykład piszą o rzekomej izolacji wirusa przy użyciu linii komórkowych, nie ujawniają w swych publikacjach, co dokładnie zrobili z tymi liniami komórkowymi. Kolejną informacją, której nigdy nie ujawniają, jest to, w ilu znaczeń laboratoryjnych uzyskali efekt cytopatyczny. Tego rodzaju szczegółów nigdy nie podają. I właśnie o takie szczegóły pytaliśmy w naszych mailach i wnioskach o dostęp do informacji publicznej. O, tu jest ważna informacja, o tym chcę wspomnieć. Tu są materiały doktora Stefana Lanki, który jest jednym z prawdziwych bohaterów tej sagi. On wiedział o tym problemie już od dawna i kilkanaście lat temu wygrał w Niemczech sprawę sądową, w toku której udowodnił, że nie ma żadnych naukowych dowodów na istnienie rzekomego wirusa odry. Wygrał właśnie poprzez udowodnienie, że tzw. naukowcy w toku swych badań nie przeprowadzają prawdziwych kontrolowanych eksperymentów, które są przecież podstawą i sednem metody naukowej. Zawsze powinno się testować swe założenia i sprawdzać, czy da się je obalić. Tymczasem dr Lanka pokazał, że wirusolodzy całkowicie to zaniedbują. Z pomocą kilku osób zebrał pieniądze i zlecił laboratoriom przeprowadzenie testów, które teoretycznie powinni robić wirusolodzy.
potraktował linie komórkowe na kilka różnych sposobów, w oparciu o to, co w publikacjach wirusologicznych opisywane jest jako kontrolowane eksperymenty na próbkach klinicznych rzekomo zawierających wirusa. Przeprowadził różne wariacje tego eksperymentu i udowodnił, że efekt cytopatyczny występuje nawet wtedy, gdy w badanej próbce nie znajduje się nic, co mogłoby zawierać wirusa. A konkretnie, w kontekście rzekomego wirusa odry, pokazał, że nie trzeba wcale dodawać do próbek żadnych rzekomo zainfekowanych substancji, aby uzyskać dokładnie te same efekty, które przytaczane są właśnie jako dowód na istnienie wirusa i często nazywane są jego izolacją. Tak więc staraliśmy się uzyskać więcej szczegółów. O, tu jest świetne wideo dr Sam Bailey na ten temat. Ale żadna instytucja, do której się zwróciliśmy, nie jest w stanie nam takich szczegółów przedstawić. Otrzymaliśmy od nich wiele różnych idiotycznych wymówek. Na przykład brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego odmówiła odpowiedzi, powołując się na bezpieczeństwo narodowe, twierdząc, że ujawnienie tych informacji byłoby zbyt niebezpieczne. Co nie ma najmniejszego sensu, nawet jeśli ktoś wierzy w wirusy, bo przecież oni publikują szczegóły tego, co robią w grupie eksperymentalnej, czyli w grupie, która rzekomo zainfekowana jest wirusem, a my próbowaliśmy jedynie zdobyć informacje na temat grupy kontrolnej, która nie jest poddana działaniu rzekomego wirusa. Próbowaliśmy się tylko dowiedzieć, czy w przypadku tej grupy zastosowano taką samą ilość toksycznych substancji, taką samą ilość płodowej sorowicy bydlęcej, bo w obu grupach to wszystko powinno być możliwie identyczne. Staraliśmy się jedynie dowiedzieć, na ile rzetelnie oni przeprowadzają te swoje kontrolowane eksperymenty. I żadna z tych instytucji nie chciała nam takich informacji udzielić. I nie ma ku temu żadnego racjonalnego powodu. Czasami Michael otrzymywał absurdalne żądania opłat. Jedna z instytucji odpisała mu, że będzie musiał zapłacić bodajże $3000, aby uzyskać od nich odpowiedź. Są tu też zabawne e-maile, które otrzymali nasi koledzy od różnych wirusologów, od ludzi zaangażowanych w badania głównie nad SARS-CoV-2. Zapytaliśmy ich, czy w ogóle nawet próbowali, na przykład podczas tak zwanego sekwencjonowania, czy próbowali powtórzyć tą samą procedurę, ale używając próbki klinicznej od kogoś, kto nie był uważany za zakażonego wirusem. A oni odpowiedzieli, że nie, nawet nie próbowali. Znajdziecie tu całkiem dużo takich e-maili. Nie będę ich wszystkich omawiać, ale jest tego sporo. Na koniec pokażę Wam zakładkę dla ludzi, dla których to jest nowy temat. Zebrane tu materiały koncentrują się głównie na wirusologii. Znajdziecie tu wiele różnych filmów i artykułów zawierających wypowiedzi i opinie wielu różnych osób. Jedną z pierwszych osób, na które ja osobiście natrafiłam, był dr Andrew Kaufman, który ma dar wyjaśniania rzeczy w bardzo przystępny sposób, który każdy może zrozumieć. Świętej pamięci David Crow z Kanady już w kwietniu 2020 roku napisał na ten temat genialny artykuł. On też był jednym z moich pierwszych przewodników po tym temacie. Tu mamy 59-sekundowy filmik autorstwa mojego kolegi. Tak czy siak znajdziecie tu mnóstwo materiałów edukacyjnych, filmów i artykułów. Są to genialne materiały pochodzące od ludzi z całego świata, które bardzo Wam wszystkim polecam. To bardzo prosty do zrozumienia temat, tak więc nie bądźcie onieśmieleni. Naprawdę bardzo łatwo to wszystko zrozumieć. Mam nadzieję, że były to dla Was pomocne informacje. Adres mojej strony to www.fluoridefreepill.ca. Pomniejszę trochę, żeby było widać menu główne. Na dole po lewej stronie jest zakładka COVID-19 FOI Responses lub możecie kliknąć ten link i wejść w nią także w ten sposób. Mam nadzieję, że to było pomocne. To było krótkie wprowadzenie w temat, aby poinformować Was, że istnieje ogromna ilość dowodów z całego świata, od setek instytucji z 40 różnych krajów, które pokazują, że nikt nie posiada próbki domniemanego wirusa SARS-CoV-2, rzekomo wywołującego COVID-19, oraz ogromny zbiór dowodów pokazujących, że żadna instytucja, która została poproszona o przedstawienie jakichkolwiek dowodów na istnienie jakiegokolwiek innego wirusa, również nie jest w stanie takich dowodów przedstawić. Mam nadzieję, że Wasza konferencja w Danii okaże się udana.
Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Tłumaczenie i nagranie głosu georginaorwell.pl Wszelkie prawa zastrzeżone, zastrzegamy sobie wszelkie prawa. COVID-19. Oszustwo wirusologiczne, wyjaśnione w 19 minut. To jest truskawka. Jako organizm składa się z milionów maleńkich komórek, białek, tkanek i materiałów genetycznych, które tworzą organizm jako całość, zwaną truskawką. Metaforycznie może ona reprezentować pojedynczą komórkę ludzką. Kiedy jest otwarta, możemy zobaczyć wszystkie białka, mikroby i część wewnętrzną komórek, które składają się na komórkę jako całość. Ta konkretna truskawka już umiera, ponieważ została zerwana z odżywczej łodygi, która dostarcza jej życiodajnego tlenu, wody i minerałów z gleby poniżej. Jedynym powodem, dla którego jeszcze żyje, jest to, że przeżywa na ostatnim tlenie, wodzie i minerałach, które łodyga dała jej przed zerwaniem. Jej dni są policzone. Przeciętny dorosły człowiek traci od 50 do 70 miliardów komórek każdego dnia z powodu apoptozy, czyli naturalnego programu śmierci starych komórek, plus miliony umierających bakterii i mikrobów. A w przypadku urazu fizycznego lub trującego kwaśnego pH krwi spowodowanego stresem, zmartwieniami, złą dietą, brakiem tlenu i toksynami środowiskowymi, kolejne miliardy komórek mogą umrzeć z powodu martwicy, czyli nienaturalnej, traumatycznej śmierci komórek. Bakterie i mikroby naszego ciała jedzą te wszystkie martwe szczątki komórkowe, a ciało wydala to, czego nie zjedzą przez różne narządy wydalnicze. Zarazki i bakterie są zjadaczami pozostałości po martwych komórkach. Wirusy są niczym więcej niż martwymi szczątkami komórkowymi. Wirusolodzy zaobserwowali w późnych latach 60., że gdy te niektóre komórki umierają albo naturalnie, albo przez zatrucie w szalce Petriego, białka powierzchniowe zmieniają się w białka kolca, które nazwali wirionami. A bulwiasta powierzchnia przypomina im koronę słoneczną lub halo. Więc nazwali to koronawirus od łacińskiego korona, co oznacza koronę lub wieniec. To jest komórka. To są szczątki martwej komórki lub wirus. Komórka? Wirus. Ten wirus nie zabił tej komórki. Ona umierała na martwicę już od chwili, gdy została zerwana z odżywczej łodygi, a moja pięść zadała jej ostateczny cios. Ten wirus nie jest ani szkodliwy, ani zakaźny. To po prostu martwe szczątki, resztki komórek. Teraz wewnętrzne bakterie w komórce zaczynają się rozwijać i zjadać martwe resztki komórkowe. Nie pochodzą one z atmosfery. Pochodzą one z wnętrza umierającej komórki. Zarazki, zjadacze pozostałości po martwych komórkach. Podobnie jak wirus, te bakterie nie zabiły tych truskawek i nie zabijają ich teraz. One umierały od momentu zerwania ich z łodygi w obu tych przypadkach, a moja pięść dokończyła dzieła w przypadku wirusowej galaretki po prawej stronie. Tak jak ten ptak nie zabił tego zwierzęcia. Zabił go samochód, który go przejechał. Ptak jest metaforycznym zarazkiem zjadającym resztki martwych komórek. Niestety, wcześniejsi pionerzy wirusologii jak Virchow, Pasteur, Kruk, a później Enders zauważyli, że zawsze znajdowali te bakterie i zarazki w próbkach tkanek ludzi, którzy umierali lub cierpieli na jakąś chorobę i po prostu założyli, że to musiały być przyczyny choroby, ponieważ zawsze tam były. Nie zauważyli, że te bakterie pochodzą z wnętrza samych umierających komórek. Nie inaczej niż zauważając, że kogut pieje tuż przed wschodem słońca i zakładając, że to, że kogut pieje, musi spowodować wschód słońca.
Narodziła się fałszywa zarazkowa teoria choroby i wkrótce powstał przemysł farmaceutyczny o wartości wielu miliardów dolarów rocznie, sprzedający ludziom niekończące się olej z węża, leki na przeziębienie i grypę, antybiotyki, szczepionki i procedury chirurgiczne usuwające organy wydalnicze w imię ochrony nas przed tymi nieszkodliwymi zarazkami. Niektórzy wirusolodzy są poddawani praniu mózgu w swoich alopatycznych szkołach medycznych lub po prostu nie są mądrymi ludźmi. Inni znają prawdę i są po prostu zwykłymi oszustami żyjącymi dla kasy. Ale oto co oni robią w skrócie. Pobierają próbkę plwocin, która jest niczym innym jak martwym, gnijącym ciałem lub szczątkami komórkowymi z miliardów ludzkich i bakteryjnych komórek, które umierają każdego dnia w naszych ciałach i są wydalane przez płuca, jak również przez inne organy wydalnicze. Co jest powodem, dla którego znajdujemy różne wirusy w różnych organach wydalniczych, jak ten rozbity wirus truskawkowy. Następnie mieszają te komórki z hodowli tkankowej na płycie Petriego z chorym i umierającym miąższem i komórkami tkanki nerki małpy. Jak ten umierający ananas, a potem dodają jakąś inną chorą tkankę, jak rakowe komórki pęcherzyków płucnych A549 z ludzkich płuc z rakiem, następnie dodają umierające komórki z chorych komórek cielęcych i wołowych, tak jak ta umierająca sałata. I tak oto zostajesz z tą genetyczną zupą, będącą mieszanką wszelkiego rodzaju umierających szczątków komórkowych i materiałów genetycznych z różnych źródeł. Następnie wirusolog zagłodził tę zupę przypadkowych, genetycznych, ludzkich, bakteryjnych, krowich, małpich komórek nerek i raka płuc oraz tkanek ze wszystkich składników odżywczych, aby zabić i zniszczyć je jeszcze szybciej, zupełnie jak w przypadku zerwania truskawek z odżywczej łodygi, i zatruwają ją znanymi substancjami zapobiegającymi i niszczącymi tkanki, takimi jak gentamycyna i amfoterycyna. I oto, gdy głód pokarmowy i trucizny niszczą komórki, powstają wewnętrzne bakterie, które zjadają resztki, a białka komórkowe rozpuszczają się w białka kolca z bąbelkami, wyglądając jak korona. I wirusolodzy mówią: o mój Boże, to jest wirus, możemy go teraz widzieć. Wirusolodzy nigdy nie widzą tych białek kolczastych, zanim nie zagłodzą i zatrują komórki. Dlatego czasami dodają nawet enzym rozpuszczający białka, taki jak trypsyna, który nie rozpuszcza równomiernie białek komórki i w ten sposób pozostawia wygląd białek kolca. Tak jak ten artysta nie może skrobać ten kawałek drewna równomiernie w jednym czasie. Więc tam widzimy, jak w jasny dzień pod mikroskopem białka kolca. Ten kawałek drewna musi być koronawirusem. Wirusolodzy twierdzą, że pełna sekwencja genomu jednego z tych rzekomych wirusów powinna mieć długość 30 000 par zasad nukleotydów. Ale skąd mieliby to wiedzieć? Przecież jeszcze nigdy nie pobrali próbki smarka i nie wyizolowali z niej pełnego genomu wirusa. Nigdy nie zrobili tego, biorąc swoją zwykłą mieszankę genetyczną zupy z ludzkich smarków i małp, z krów i tkanek raka płuc, które zatruli enzymami i chemikaliami i wyizolowali z tego rzeczywisty organizm wirusowy z pełną sekwencją 30 000 par bazowych. Ponieważ nie mogą. Ponieważ nie ma żadnego organizmu wirusowego do wyizolowania. Wirus to po prostu rozbite częściowe fragmenty komórkowego materiału genetycznego. Wirus – szczątki martwych komórek.
Jak zauważa wirusolog Stefan Lanka, kiedy komórki umierają, rozpadają się w submikroskopijne cząstki, z których część wirusolodzy arbitralnie, czyli bez naukowego powodu, etykietują jako wirusy. Umierające komórki, submikroskopijne, martwe szczątki komórek. Komórki, submikroskopijne, martwe szczątki komórek. Ponieważ nie ma w organizmie długiego 30-tysięcznego łańcucha zasad w rozbitych, komórkowych, subatomowych cząstkach, muszą oni zaprojektować oszukańczy test PCR, który nie szuka czegoś takiego w próbce smarka, ale raczej mniejszych sekwencji primerów, czyli rozbitych fragmentów genetycznych o długości od 18 do 30 par z 30-tysięcznego łańcucha, które znajdują się prawie we wszystkim, jak 90 znanych sekwencji genetycznych człowieka i 92 znanych zwierzęcych i bakteryjnych sekwencji genetycznych, co jest powodem, dla którego widzimy pozytywne testy COVID-19 na krwi, kozach, ptakach, Coca-Coli, papai, durianach, soku jabłkowym, oleju silnikowym, hiszpańskiej wodzie rzecznej, borówkach, a teraz w wodzie z kranu prosto z umywalki w łazience. Genetycy i bakteriolodzy wykorzystują metody Sangera i Maxima Gilberta do izolowania innych mniejszych niż komórka mikrocząsteczek w organizmie, takich jak bakteriofagi, bakterie, a nawet maleńkie egzosomy, aby odwzorować ich pełne sekwencje genetyczne. Ale ponieważ wirusy są fikcyjnymi organizmami, wirusolodzy muszą wymyślić fikcyjny, pełny genom w komputerze, który nazywają genomem in silico, jak to badanie in silico oparte na analizie filogenetycznej całego genomu SARS-CoV-2. In silico oznacza symulację komputerową, rzeczywistość wirtualną, fikcyjną, całkowicie zmyśloną lub po prostu wyimaginowaną. Byłbyś zrozumiale przestraszony, gdyby ogniolodzy pożarowi powiedzieli ci, że pożar in silico szaleje na twojej ulicy i zmierza w kierunku twojego domu. Dopóki nie wyjdziesz na zewnątrz i nie zobaczysz, że nie ma żadnego pożaru, ponieważ jest to wyimaginowany, komputerowo symulowany pożar in silico, tak jak COVID-19 jest wirusem in silico. Wirusolog wziął genetyczną próbkę smarkowej zupy od chorej osoby w chińskim szpitalu w Wuhan z typowym zapaleniem płuc, zbudował genom wirusa COVID-19 in silico w swoim komputerze, używając narzędzia BLAST. Mieszając wcześniej in silico wykonane wyimaginowane sekwencje SARS, WH-Hu1 z nietoperzowego koronawirusa RATG13 i wtedy oni powiedzieli komputerowi, aby zmienił układ genetyki próbki smarkowej zupy z tej chorej osoby, aż dopasował się do nowej SARS-CoV-2 sekwencji komputerowo wymyślonej. Jeśli byś chciał, to mógłbyś powiedzieć programowi BLAST, aby znalazł genetyczną sekwencję banana, a komputer zmieniłby układ fragmentów genetyki każdego człowieka, dopóki nie dopasowałby ich do pełnego genomu banana. Ponieważ nie ma dwóch osób na Ziemi mających dokładnie takie same fragmenty genetyczne w swoich smarkach, za każdym razem, gdy powiesz komputerowi, aby zmienił układ czyjegoś genomu smarka do wymyślonego in silico szablonu genomu COVID-19, komputer będzie musiał zrobić to nieco inaczej niż oryginalna osoba z Wuhan, popełniając błędy i musząc wypełniać puste miejsca po drodze. I oni nazywają to mutacjami wirusów. Pokazują nam wyprane mózgi imbecyli noszących kombinezony ochronne, aby chronić się przed in silico błędami komputerowymi, wariacjami lub zmutowanymi szczepami i straszą nas, abyście brali niekończące się zastrzyki każdego roku, aby chronić was przed najnowszą śmiertelną mutacją in silico, sprzedając ludziom ubezpieczenie od pożaru dla pożarów in silico. Zadaj sobie to pytanie. Czy wstrzyknąłbyś sobie starą, gnijącą tkankę nerek twojej babci, aby uodpornić się na złapanie jej starości?
Czy wstrzyknąłbyś sobie ropny trądzik nastolatka, żeby uodpornić się na złapanie jego trądziku? Dlaczego więc wstrzyknąłbyś sobie chemicznie zatrute, gnijące mięso z chorych umierających nerek małp i chorych krów, jak również czyjeś komórki raka płuc, aby uodpornić się od zatrucia własnych komórek na śmierć, przez swoje własne wybory stylu życia, dietę, stresujący sposób myślenia i toksyny środowiskowe? Ponieważ ten zastrzyk jest dokładnie tym, czym jest szczepionka. Ale mówisz, że masz szczepionkę z żywym wirusem. Jasne. Wirusy to martwe szczątki komórek, nie żywe szczątki komórek. Więc nie tylko wstrzyknęli ci zagłodzone i zatrute na śmierć gnijące ludzkie komórki rakowe, gnijące krowie komórki i martwe gnijące szympansie komórki nerek, jak pokazuje ta wkładka do szczepionki AstraZeneca COVID-19, ale także zmieszali to martwe gnijące ciało z umierającą, ale wciąż lekko żywą tkanką genetycznie zmodyfikowanego ludzkiego płodu, embrionalną tkanką nerek. A teraz masz w sobie również żywego wirusa. Dlaczego więc nie wyeliminować pośrednika i nie zacząć jeść martwych dzieci dla zdrowia? Teraz niektórzy ludzie mogą być zbulwersowani tym stwierdzeniem. Ale co ciekawe, nie są zbulwersowani wychodząc z kliniki z naklejką na koszulce, która dumnie mówi: właśnie wstrzyknąłem sobie do krwioobiegu tkankę nerki abortowanego płodu bez żadnego pożytecznego powodu. Co to za różnica? Jak mówi dr Tom Cowan, zamiast dyskutować o tym, jak niebezpieczne i nieskuteczne są szczepionki, powinniśmy dyskutować o tym, że nigdy nie udowodniono, by bakterie i wirusy spowodowały jakiekolwiek choroby. A jak mówi wirusolog Stefan Lanka, każdy, kto dokładnie przeanalizuje, co wirusolodzy robią w laboratorium, aby udowodnić, że te cząsteczki, które nazywają wirusami, powodują choroby, z łatwością dostrzeże absurdalność ich wniosków. A oto, czego nie mówi się opinii publicznej. Departament Zdrowia stanu Nowy Jork przeprowadził szeroko zakrojone badania nad polio i nie zdołał, ani nie mógł spowodować zachorowania nawet jednej osoby lub zwierząt poprzez bliski kontakt z chorymi na polio lub wstrzyknięcie ich śluzu. Służba Zdrowia Publicznego Stanów Zjednoczonych przeprowadziła takie same szeroko zakrojone eksperymenty i również nie mogła z powodzeniem sprawić, aby choćby jedna osoba zachorowała. Inne eksperymenty przeprowadzone w tym czasie, wymaz z ust i gardeł więźniów i sierot ze śluzem ludzi chorych na polio i nie mogli sprawić, że choćby jedna osoba zachorowała. Wszystkie trzy obszerne badania zakończyły się wnioskiem, że polio nie jest zaraźliwe. Podczas grypy hiszpanki w 1918 roku dr Milton Rosenthal i Służba Zdrowia USA próbowali bliskiego kontaktu, oddychania, intymnego kontaktu, przypadkowego kontaktu, wstrzykiwania śluzu do krwioobiegu, a nawet wycierania wymazów od chorych ludzi bezpośrednio do oczu setek zdrowych ludzi. I w ani jednym przypadku nie udało im się nawet sprawić, by choć jedna osoba zachorowała. Hiszpańska grypa również nie była zaraźliwa. Próbowano ją nawet z końmi i nie udało się sprawić, by choć jeden koń zachorował. Możesz dowiedzieć się o prawdziwych przyczynach tej pandemii w ostatnich 20 minutach filmu Medycyna i biochemia. Dr Fraser z Kanady i dr Powell z Kalifornii eksperymentowali z miliardami zarazków, bakterii i wszystkich odmian, ale nie byli w stanie wyprodukować ani jednej chorej osoby przez wprowadzenie zarazków do organizmów ludzkich. Ani jednej. Dr Wald przez lata próbował udowodnić teorię zarazków, ale nie mógł tego zrobić. Zarazki nie są ani szkodliwe, ani zaraźliwe. Od 1933 roku do dnia dzisiejszego wirusolodzy nie byli w stanie przedstawić żadnego eksperymentalnego badania udowadniającego, że grypa rozprzestrzenia się poprzez normalny kontakt między ludźmi, nawet przez wstrzyknięcie. Wszystkie próby w tym zakresie zakończyły się niepowodzeniem. Dlatego muszą nazywać to teorią zarazków, a nie nazywać faktami. Jesteś teraz na zawsze uodporniony na COVID-19 i wszystkie inne wirusy zakaźne, ponieważ nie możesz złapać czegoś, co nie istnieje.